హలో స్టూడెంట్స్, టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల ఒక 10 minutes డిలే అయింది. సో వెల్కమ్ టు ఏజ్ ఆన్లైన్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంకొన్ని రోజుల్లో టీఎస్ జెన్కో ఏఈ ఎగ్జామ్ జరగబోతోంది. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఈ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడేలాగా ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ మీ ముందుకి మాక్ ఎగ్జామ్స్ అలానే స్కోర్ బూస్టర్ సిరీస్ కండక్ట్ చేస్తోంది. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మాక్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. మార్నింగ్ టైంలో మాక్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి ఈవినింగ్ టైం యూట్యూబ్ లైవ్లో ఆ ఎగ్జామ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు సెకండ్ మాక్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. సో దానికి సంబంధించిన డిస్కషన్ ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ లైవ్లో చేయబోతున్నాము. సో ఒకసారి స్కోర్ బూస్టర్ సిరీస్ గురించి కూడా మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తాను. సో స్కోర్ బూస్టర్ సిరీస్ 22 జూన్ స్టార్ట్ అయింది. సో దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ చూడండి. సో 22 జూన్ ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ అండ్ సో ఆన్. 1 జూలై సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఈరోజు 2 జూలై ఈరోజు మనం మాక్ టెస్ట్ 2 లైవ్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేయబోతున్నాం. రేపు ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అలానే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన షెడ్యూల్ కూడా మీకు ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్ ఈ మాక్ ఎగ్జామ్ 2 వెయిటేజ్ చూద్దాం. సో నెట్వర్క్స్ సబ్జెక్ట్లోంచి 5 క్వశ్చన్స్, కంట్రోల్స్లోంచి 7 అండ్ సో ఆన్. సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ 5 క్వశ్చన్స్. సో మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా చూస్తే ఇదే దాని వెయిటేజ్. అలానే పార్ట్ బిలో అడిగిన సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన వెయిటేజ్. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ద ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ ద అవుట్పుట్ వై ఆఫ్ టీ ఆర్ రిలేటెడ్ అస్ ఫాలోస్. ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. వై ఆఫ్ టీ అనేది అవుట్పుట్ అంట, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఇన్పుట్ అంట. సో సిస్టమ్ ఎలాంటి నేచర్తో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చదవండి. వై ఆఫ్ టీ ప్లస్ ద ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ ప్లస్ 0.5 ఇంటూ ద సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 0.1 ఇంటూ ద ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్. ఇలా ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఎలాంటి సిస్టమ్ అని డిసైడ్ చేయాలి అంటే దాని కోఎఫిషియంట్స్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆఫ్ టీ కోఎఫిషియంట్ 1, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ చూస్తే దాని కోఎఫిషియంట్ 1, అలానే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ చూస్తే 0.5. అంటే వై ఆఫ్ టీ అండ్ దర్ డెరివేటివ్స్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. సో కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ LTI సిస్టమ్, దట్ ఈస్ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో 58 క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వచ్చి 58. నెక్స్ట్ 59. A finite impulse response FIR filter has only 2 non-zero samples in its impulse response h of n, namely h of 0 equal to h of 1 equal to 1. The discrete Fourier transform DTFT of h of n is denoted with h of e power j omega as a function of the normalized angular frequency omega, where mod omega is less than pi. ఏం అడుగుతున్నారు అంటే వాట్స్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా. ఎవరికైతే డిటిఎఫ్టీ డెఫినేషన్ తెలుసో దాని హెచ్ ఆఫ్ ఎన్కి డిటిఎఫ్టీ కనుక్కోండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోండి. సో what is given to us is h of n. h of n లో కేవలం 2 శాంపుల్సే ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే 2 శాంపుల్స్ ఉన్నాయో మన అనాలిసిస్ కూడా చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది. సో what is h of n, students? h of n is 1 1. The arrow is pointing towards this. Now what is the definition of DTFT? So the definition of DTFT is h of e power j omega is summation n from minus infinity to infinity h of n e power minus j omega n. ఇదే డెఫినేషన్. ఈ సమ్మేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఈ సమ్మేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. సమ్మేషన్ n ఫ్రమ్ 0 to 1, కేవలం 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. h of n e power minus j omega n. సో సమ్మేషన్ కనుక ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఫస్ట్ h of 0 ఎంత అంటే 1. సో ఇట్స్ లైక్ 1 e power 0 ప్లస్ h of 1 ఎంత అంటే అది కూడా 1. సో 1 into e power minus j omega into 1. So now this is like 1 plus e power minus j omega. ఇదే h of e power j omega. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఇలానే డైరెక్ట్గా మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ని నేను ప్లే చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక టర్మ్ని కామన్ తీద్దాం. e పవర్ మైనస్ j ఒమేగా బై 2 అనే టర్మ్ని కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది అంటే ఇక్కడ అలాంటి టర్మ్ లేదు. సో బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం e పవర్ j ఒమేగా బై 2 రాద్దాం ప్లస్ e పవర్ మైనస్ j ఒమేగా బై 2 అని రాసుకోవచ్చు. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే మళ్ళీ ఈ టర్మ్ని దీంతో మల్టిప్లై చేసి చూడండి. సో ప్రోడక్ట్ ఎంత అంటే 1. సో దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే e పవర్ మైనస్ j ఒమేగానే వస్తుంది. ఇలా రాయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే
So this is like e power j theta plus e power minus j theta. So what is e power j theta plus e power minus j theta? It is 2 cos theta. So సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఆ ఫామ్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీయడం చాలా ఈజీ. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ చేస్తే చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో లెట్ us simplify this. What is h of e power j omega, students? It's like e power minus j omega by 2 into this is like 2 cos omega by 2. ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి. సో యూ ఆల్ నో e power j theta magnitude is 1. So you are left with what? 2 cos omega by 2. So the magnitude of h of e power j omega is the magnitude of this into the magnitude of this. E power j theta లేదా e power minus j theta magnitude ఎంత అంటే 1. సో ఇంకా ఏం మిగిలింది అంటే magnitude of 2 cos omega by 2. Since 2 is a constant and a positive number, you can write 2 into modulus of cos omega by 2. ఉందా ఇలాంటి ఆప్షన్? సో 2 into modulus of yes cos omega by 2. Next, what is the bilateral z transform of the signal x of n equal to a power n minus 1 u of n minus 1? ఈ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఒక స్టాండర్డ్ సిగ్నల్ మీకు గుర్తుకు రావాలి. ఆ స్టాండర్డ్ సిగ్నల్కి సంబంధించిన రిజల్ట్ కనుక రాస్తే సో నెక్స్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఏంటి ఆ స్టాండర్డ్ సిగ్నల్? a power n u of n. So what's the z transform of a power n u of n? It is z by z minus a. This is the z transform. ROC కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, ROC కూడా రాద్దాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ z గ్రేటర్ దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ a. ఇది అందరికీ తెలిసిన రిజల్టే. కానీ ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్ అడగట్లేదు. ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 యూ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 అడుగుతున్నాడు. అంటే టైం డొమైన్లో ఏముంది అంటే షిఫ్టింగ్ ఉంది. సో మనకు తెలిసిన ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ అయితే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ప్రాపర్టీని కనుక వాడితే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో లెట్ us యూజ్ టైమ్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ, స్టూడెంట్స్. Let's see what happens if we use time shifting property. So what we want the z transform of a power n minus 1 u of n minus 1. What's the z transform? It is z power minus 1 into the z transform that you wrote here, which is z by z minus a. So ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందా? సో ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి ఏం మిగిలింది అంటే 1 by z minus a. ఇలాంటి ఆప్షన్ లేదు అంటే ఇంకొంచెం రీఅరేంజ్మెంట్ చేయాలి. 1 by z minus a లేదే. సో ఏం చేయొచ్చు? అన్నీ కూడా జెడ్ పవర్ మైనస్ 1లో ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ బెటర్ వీ టేక్ జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 కామన్. ఎప్పుడైతే జెడ్ కామన్ తీద్దాం. సో జెడ్ కామన్ తీస్తే జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో లెట్ us టేక్ జెడ్ కామన్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ జెడ్ కామన్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ 1 మైనస్ ఏ జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. And we know 1 by z is z power minus 1. So this is like z power minus 1 by 1 minus a z power minus 1. ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందా అంటే yes. Answer is option A, z power minus 1 by 1 minus a z power minus 1. ఈ క్వశ్చన్లో వాట్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by 3 t క్యూబ్ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అని అడుగుతున్నాడు. సో మీ అందరికీ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ తెలుసు కదా. ఏంటి ఆ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్? వాట్ ఈస్ ద లాప్లాస్ ఆఫ్ t పవర్ n ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ? ఇట్ ఈస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1. కానీ ఇక్కడ తెలివిగా వాడు డైరెక్ట్గా టీ క్యూబ్ యూ ఆఫ్ టీ అడగట్లా 1 by 3 t క్యూబ్ యూ ఆఫ్ టీ అడుగుతున్నాడు. సరే, ఫస్ట్ అయితే t cube u of t Laplace రాద్దాం, which will be like 3 factorial by s power 4. But what we need is 1 by 3. సరే, 1 by 3 t cube u of t. So 1 by 3 అటు సైడ్ కూడా తీసుకోండి. 1 by 3 into what is 3 factorial? It's 3 into 2 by s power 4. So after cancellation, you are left with 2 by s power 4, which is option D. Let's proceed. So 5 questions అడగడం జరిగింది. This is the last question from signals and systems. So నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చి డిస్కస్ చేస్తారు. లెట్ us look at this question. x of n equal to u of n minus u of n minus 5 and h of n equal to del of n minus del of n minus 1 and y of n is x of n convolved with h of n. The value of summation n from minus infinity to infinity y of n అని అడుగుతున్నాడు. సో కన్వల్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ ఎవరికైతే తెలుసో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us see what is y of n. So y of n is given as x of n convolution with h of n. Convolution properties ఏం చెప్తోందంటే if this is your output, this is your input and this is the impulse response, if you want to know area under the output, then find area under the input and also find area under the impulse response, multiply them.
సో మీనింగ్ బై ఇక్కడ డిస్క్రీట్ టైంలో ఉంది కాబట్టి ఏరియా బదులు సమేషన్ వాడచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ బదులు సమేషన్ వాడచ్చు. సో దట్ ఈస్ సమేషన్ n ఫ్రమ్ -∞ to ∞, y of n ఈక్వల్ టు సమేషన్ n ఫ్రమ్ -∞ to ∞, x of n మల్టిప్లైడ్ with summation n from -∞ to ∞, h of n. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏరియా అండర్ ది అవుట్పుట్ ఇస్ ఏరియా అండర్ ద ఇన్పుట్ ఇంటూ ఏరియా అండర్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు x of n సంబంధించిన శాంపిల్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేయాలి. అలానే h of n ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ కదా, దానిలో కూడా ఉన్న శాంపిల్స్ అన్నింటినీ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఉన్న వాటిల్లో ఏది ఈజియెస్ట్ సీక్వెన్స్ అంటే ఆబ్వియస్గా del of n మైనస్ del of n మైనస్ 1. ఫస్ట్ h of n ని ఫోకస్ చేద్దాం. సో h of n ఏమని ఇచ్చాడు అంటే సో del of n మైనస్ del of n మైనస్ 1 అని ఇచ్చాడు. డ్రా చేయడం వచ్చా ఇది? ఎస్. ఎలా డ్రా చేస్తారు? దర్ ఇస్ అ శాంపుల్ అట్ 0 విత్ యాంప్లిట్యూడ్ 1 అండ్ del of n మైనస్ 1 మైనస్ 1 దాని కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో 1 దగ్గర సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే -1. నా వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ h of n. ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో 1 -1 అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ని పాయింట్ చేయండి. సో at n equal to 0 the signal voltage is 1, at n equal to 1 the signal voltage is -1. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంకా x of n అనలైజ్ చేయలేదు, జస్ట్ h of n, ఎందుకంటే అందులో రెండు టర్మ్సే ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ నా ఫోకస్ h of n మీదకి వెళ్ళింది. ఈ రెండు వాల్యూస్, ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది? 1 ప్లస్ -1 ఎంత అంటే 0. అంటే ఈ సమేషన్ వాల్యూ ఎంత? 0. సో 0 into anything is 0. Therefore, what's the answer, students? Summation n from -∞ to ∞, y of n value is 0 times this is anyway 0. So the answer for this question is option A. So we will continue with the next subject.
Hello dear. So let us discuss the questions from subject power electronics. So total 6 questions in a mock examination 2. So let us discuss one by one. In series connection of SCRs, which of the following statements is or are correct? Okay, so which are statements correct they are asking. Difference in voltages blocked by the SCRs is due to the slight difference in dynamic characteristics of SCR. So here the difference in characteristics of the difference in voltages blocked by the SCRs is due to whether it is due to dynamic characteristic or static characteristic. Strictly speaking, it is due to the static characteristics. So statement 1 is not correct. Which SCR which has a less leakage current blocks more voltage? Yeah, SCR which is having a less leakage current means more leakage impedance. So definitely that SCR will block more voltage. Static equalizing resistor is used to reduce the difference in voltages blocked by the SCRs. Yes, in order to reduce the difference between the voltages blocked by the SCRs, we are using the static equalizing circuit, and in that circuit we are having the static equalizing resistor. Generally the value of that resistor is high, alright, in kilo ohm. SCR which has more leakage current block more voltage. No, the SCR which is having a more leakage current means it is having a less leakage impedance, so that the SCR will not block a more voltage. So here if you check, second and third statement are the correct, right? So correct answer is option D. Next, a three-phase semi-converter is feeding a highly inductive load, RLFD load. For a firing angle alpha is 30 degree, the conduction angle of a freewheeling diode is. Three-phase semi-converter, RL load, freewheeling diode, and firing angle is now 30 degree. We know if alpha is less than 60 degree, right, less than or equal to 60 degree, then there is no conduction of freewheeling diode. No conduction of freewheeling diode. So no conduction means here conduction angle is 0 degree, right? So correct answer is option D. Next, a single phase full converter shown in the figure is feeding a highly inductive load, right? And here it is given that source inductance is present, all right? Due to the source inductance LS, the conduction angle of the SCRs. Yeah. So if you compare this with your without source inductance case, in a without source inductance case, if we discuss thyristors T1, T2, then without LS, my T1, T2, without LS, my T1, T2 will conduct from alpha to pi plus alpha. Whereas if source inductance is present with LS, my thyristors T1, T2 will conduct from alpha to pi plus alpha plus mu. Alpha to pi plus alpha plus mu. So if I compare the conduction angles with source inductance, I am getting the more conduction angle, right? And it is greater by how much angle? By angle mu, right? So therefore here it increases. Conduction angle of SCRs increases, all right? Next, a voltage commutator chopper shown in the figure is feeding to highly inductive load, right? Yeah. The circuit turn off time of the main SCR. So here they are asking what is the TC, circuit turn off time of a main SCR. In a voltage commutator chopper, the circuit turn off time is C into Vs by I0, right? C into Vs by I0. So here C value is 0.1 microfarad, Vs is 200 volt upon I0 is 10, right? So therefore we can simplify this. From this we can write it is 2 microsecond, right? 2 microsecond. So correct answer is option C, right? Next, a single phase inverter has square wave output voltage. What is the percentage of third harmonic component in relation to the fundamental component? Yes, single phase inverter and output voltage is a square function. We know in square function we are having V0 n RMS is equal to 1 by n into V0 1 RMS na. So here he is asking about the third harmonic, so therefore n equal to 3. So I can write it as V0 3 RMS is equal to 1 by 3 into V0 1 RMS. So therefore from this we can write percent of V0 3 RMS with respect to V0 1 RMS is equal to 1 by 3 into 100. That is nothing but 33.33%. Alright.
33.33%. So correct answer is option A, right? Next, in a 4-quadrant of a drive operation, quadrants 3 and 4 are. So quadrants 3 and 4 are is asking. So if you recall the drive 4-quadrant operation, we are having the forward motoring, forward braking, reverse motoring and reverse braking. All right. So this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, right? So here he is asking about the third and the fourth quadrant. So correct answer is reverse motoring and reverse braking. Yes, reverse motoring and reverse braking. All right. So friends, these are the questions from the subject of power electronics. Okay. Yeah. Thank you. Evening everyone. So manaki machines lo total there are 10 questions here. Let's see one by one. First one. In a star delta transformer, the secondary line current is 9 amperes. The secondary line current is 9 amperes. For a turn ratio of 3, the primary phase current is dash.
సో మనకి 3 ఫేజ్లో ఎప్పుడైనా సరే వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫేజ్ కరెంట్ లైన్ కరెంట్ రిలేషన్స్. సో వాట్ దే గివెన్, వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, సో ఇవన్నీ మనం ప్రాపర్గా గమనించాలి. సో ఇక్కడ లైన్ కరెంట్ ఈజ్ గివెన్ 9 అండ్ ప్రైమరీ స్టార్ కనెక్షన్ కాబట్టి ప్రైమరీ ఫేజ్ కరెంట్ ఆల్సో సేమ్ 9 ఓన్లీ. సో మనకి సెకండరీ ఫేజ్ కరెంట్, secondary line current given, this is I2 phase. Okay, see here secondary line current kada. So I2L it is 9 amperes. Then what is I2 phase secondary side kabatti secondary manaki delta undi. Then what is the phase current? 9/√3. This secondary phase current. So manaki primary phase current kavali and turns ratio given 3. So ikkada nunchi manaki we know that I1/I2 per phase equal to per phase idi N2 divided by N1. What is N2/N1 here? Turns ratio ante N1/N2. Okay, adi 3. But N2/N1 is 1/3 it is. Then what is I1 phase here? I2 phase 9/√3 into 1/3. So this is 3/√3 vastundi, totally √3. So √3 ante 1.732 amperes. So idi primary phase current 1.732. Option B correct. Next question. In transformer during short circuit test, which of the following is not correct? So which of the following not correct? Ilanti questions we have to take care. Not correct here. Ikkada chudandi options. It is preferred to conduct on HV side. So is it right or wrong? Yes. Generally short circuit test we prefer to do on HV side and OC test on LV side. Is the actual correct statement, but question is which is not correct. So this is not our answer. Maximum regulation can be calculated. Yes, manaki short circuit test lo we will get percentage impedance. So ee percentage Z telisin, if you know that percentage Z adi telusu ante we can find regulation also. That is only maximum regulation of transformer. So idi correct kani our answer should be which is not correct. Maximum efficiency can be calculated. So manam efficiency kanukovali ante definitely we need iron and copper loss, and to find maximum efficiency we need if you know, మీకు గుర్తుంటే maximum efficiency కండిషన్లో టోటల్ లాస్ ఎంత అవుతుంది? 2 times of core loss or 2 times of constant loss. అది ఓసీ టెస్ట్ నుంచి మనం కనుక్కోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ నుంచి పాసిబుల్ కాదు. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్ హియర్. అండ్ కాపర్ లాస్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేట్, ఇవన్నీ కరెక్ట్, బట్ విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మీన్స్ సి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ పీక్ పాయింట్ అలాంగ్ డాష్. షేప్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ of DC machine. So peak point along which axis it is present? Peak point armature MMF is triangular shape. The armature MMF is triangular and this peak point lies on Q axis. Remember this, peak point lies on Q axis always. So option B. Next, if the speed of DC generator increases then its critical resistance is dash. So meeku ee relation gurtundali, critical resistance always proportional to speed. So speed perige koddi critical resistance value kuda increases. So it is directly related. So as speed of generator increase, critical resistance also increase. Option D. Next, idi starter meeda, in a 4-point starter holding coil is connected in dash. So manaki 4-point starter lo we have 2 coils or 2 magnets unta every starter lo. One is holding magnet and overload release magnet. So ee holding coil anedi always connected with dash in 4-point starter. అదే 3-point starter అయితే ఆన్సర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఫీల్డ్, బట్ ఇన్ 4-point we connect always in series with external resistor it is. Okay, so C is correct for this. Next question. So ikkada question, this is related to slip test in synchronous machine. Slip test it is. First read the question. A 10 MVA 11 kV 50 Hz 4-pole 3-phase star connected. Try to remember this type of terminology, star or delta connected. Here only ikkade manam mistakes chestam. Idi star. Okay, salient pole synchronous machine is applied at a reduced voltage to the armature with field winding open circuit and driven at a speed of 1450 rpm. Generally in slip test manam synchronous machine ni other than synchronous speed tone operate cheyali. So maybe less than or more than, here less than synchronous speed. The voltmeter connected across armature terminals reads the maximum and minimum line values. Idi maximum 100√3 and minimum 80√3. Line values given, line voltage. Ammeter reads maximum and minimum values. Maximum is 20, minimum is 15. The per phase direct axis and quadrature axis reactance ante manam XD XQ ni kanukovali.
So what is the formula for XD? Direct axis. Whenever rotor aligns with the D axis or armature flux aligns with the D axis, what is the current required to create flux is minimum there. So current minimum unte automatically voltage maximum kabatti voltage max divided by current minimum. So ఇది తీసుకోవాలి. But voltage maximum is how much here? 100 root 3. But directly దీన్ని substitute చేయకండి because these are line values. కానీ ఇక్కడ మనం phase కనుక్కోవాలి. Phase voltage substitute చేయాలి. 100 root 3 divided by root 3 phase voltage divided by what is the minimum phase current? Because star connection kabatti same currents is phase currents 15 amperes. Then root 3 cancel 100 divided by 15. So calculate cheyandi 6.67 only. B option is there, so no need to find again XQ. 6.67 ohms directly. Okay, if you find XQ, voltage minimum by current maximum, you will get 4 ohms it is. Option B is correct. Next. Two identical alternators running in parallel carrying equal loads. If excitation of one alternator is increased without changing its steam supply, what happens? So whenever excitation increase or excitation changes, increase or decrease, reactive power lo main ga manaki changes vastayi, directly related. If excitation increase, reactive power increase. If excitation decrease, reactive power decrease. But ikkada excitation is increased, no? If excitation of one of the alternator is increased, then what happens to its reactive power? Increase. Active power no change. Almost active power remains same here. So we have to check reactive power here. Reactive supply. Reactive power supplied by it will be increase and here decrease. So increase idi kabatti, so directly this one. And power factor decrease because reactive power increase aithe automatically power factor will decrease. Option C is correct. Next. The induced EMF between slip ring terminals of an induction motor at standstill is 100 volts. Okay. When the rotor windings are open, the rotor windings are star connected and has rotor resistance 3 ohms and standstill rotor reactance 4 ohms. The rotor current at starting. First, what is the rotor current at starting? Equation I2 starting equal to rotor EMF E2 divided by magnitude impedance R2 square plus X2 square. Direct substitution. కానీ ఇక్కడ mistakes వచ్చి directly this voltage you should not substitute. Star connected rotor winding and across two terminals it is given 100 volts, means ఇది line voltage. So మనం phase voltage తీసుకోవాలి. So 100 divided by root 3 divided by what is the rotor resistance 3 and reactance 4. 3 square plus 4 square. So this value will be 5. So this is 100 divided by 5 root 3. So inka simplify just you will get 20 by root 3, but let us check once option. So it is there directly 100 by 5 root 3. Option B is correct. Next. A 3-phase induction motor is running at 1440 rpm when excited with 50 Hz and rated voltage. If starting torque is 1.44 times of full load torque, what is the value of starting current in terms of full load current? So ikkada relation is starting torque to full load torque relation enti? TST by TFL equal to IST by IFL. From starting methods it is IST by IFL whole square into SFL, full load slip. 1440 rpm given, no? So you can slip kanukondi, you will get 0.04 it is ns minus n by ns. Okay, so substitute here. We need how much starting torque? 1.44 times of full load torque. So 1.44 TFL divided by TFL equal to, so we need this ratio IST divided by IFL whole square into SFL. Full load slip is 0.04. So then you simplify chain, TFL cancel. So IST by IFL, so this ratio starting current will be 6 times that of full load current we get. Okay, option A is correct. Next one. A 3-phase induction motor has 6 poles excited with 50 Hz supply and develops a maximum torque at 940 rpm. Rotor resistance is given 0.1 ohm. So we need to find rotor reactance. So this is a direct question. So maximum torque digra, what is the slip at maximum torque? SM equal to R2 divided by X2. So where we are getting that maximum torque? At a speed of 940, 6 pole condition kabatti synchronous speed is 1000. So you can slip kanukondi. You will get the maximum slip ns minus n by ns, 1000 minus 940 by 1000 is 0.06. This is SM.
and R2 value given, rotor resistance per phase is 0.1. So manaki reactance kavali. Reactance is unknown. So calculate reactance from this. 0.1 divided by 0.06. Simplify chain. You will get around 1.67 ohms. So this is the value of rotor reactance per phase. Okay. So these are the questions from electrical machines. So next subject will continue.
Let us discuss general studies questions. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అని అడిగాడు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి అవార్డ్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. సో సరస్వతి సమాన్ అవార్డ్ అండ్ ప్రభా వర్మ, వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ క్యారీ ఫౌలర్ అండ్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ నర్గీస్ మహమ్మది అండ్ ఖేల్ రత్న ప్రైజ్ శివేంద్ర సింగ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ని ఒకే చోట ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఖేల్ రత్న అవార్డ్ అనమాట. ఇది రాంగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది యాక్చువల్గా శివేంద్ర సింగ్కి ఇవ్వలేదు, అదర్ 2 పర్సన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మామూలు మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు. మనకి ఆగస్ట్లో 2023లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. 2024 ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు మనకి. సో ఖేల్ రత్న అవార్డు అనేది మనకి స్పోర్ట్స్లో హైయెస్ట్ ఆనర్ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే అర్జున అవార్డు ఇస్తారు. ఈసారి అర్జున అవార్డు చాలామందికి ఇచ్చారు, ఎస్పెషల్గా మనకి మొహమ్మద్ షమీ గారికి అర్జున అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి రాంగ్ అని చెప్పొచ్చు. సరస్వతి సమ్మాన్ అవార్డు అనేది ఈ అవార్డుని కేకే బిర్లా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్. మనకి ఏవైతే 22 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో ఆ 22 అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఎవరైతే దాంట్లో లిటరేచర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇస్తారు. సో ఈసారి ప్రభా వర్మకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన మలయాళం రైటర్ అన్నమాట. అతనికి సరస్వతి సమ్మాన్ అవార్డు ఇచ్చారు. అలాగే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ అంటారు. సో ఈసారి ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక పేరు మాత్రం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎవరికి ఇస్తారంటే ఎవరైతే ఈ ఫుడ్కి సంబంధించి, ఆహారానికి సంబంధించి ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పర్ట్స్ యూజ్ చేసి మానవాభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరు ఇస్తారంటే మనకి నార్మన్ బోర్లాగ్ అని మీరు వినే ఉంటారు. సో నార్మన్ బోర్లాగ్ అంటారు. ఈ నార్మన్ బోర్లాగ్ తెలుసు కదా, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇనిషియేషన్ చేసిందే ఈయనే నార్మన్ బోర్లాగ్ అనమాట. ఆయన ఇనిషియేట్ చేసిన ప్రైజే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ అంటారు. ఫస్ట్ మనకి అంతమందికి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారికి ఇచ్చారు. ఓకే, చాలామంది ఇండియన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ వచ్చేసి ఇరాన్కి సంబంధించి ఏవైతే కవరేజ్ చేయడం జరిగింది, తన ఉమెన్ కోసం ఫైట్ చేశారు. సో నర్గీస్ గారు. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్కీమ్ లాంచ్డ్ ఫర్ ప్రమోషన్, ఇన్నోవేషన్, యాక్సిలరేట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ప్రమోట్ స్టార్టప్ అని అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ 4 స్కీమ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇవి ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మరి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే యాస్పైర్ అని చెప్పొచ్చు. యాస్పైర్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించింది. మనకి రూరల్ డెవలప్మెంట్ జరగడానికి ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. భారతదేశ వ్యాప్తంగా నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు, స్టార్ట్అప్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు యాస్పైర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు. మరి యువికా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇస్రో వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ యువికా ప్రోగ్రామ్. ఎవరైతే యంగ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి సైన్స్ పట్ల ఎంకరేజ్మెంట్ తేవడానికి, వాళ్ళకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ యువక ప్రోగ్రామ్ ఇస్రో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. అలాగే స్వానిధి ప్రోగ్రామ్ అంటారు, స్వామిత్వ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి ఆత్మనిర్భర్ దానిలో భాగంగా కోవిడ్ టైంలో చాలామంది స్ట్రీట్ వెండర్స్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళకి 10,000 రూపీస్ లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి వీటి అబ్రివేషన్స్ ఏంటి అని ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే, ఓకే ఐ థింక్ దట్ వాస్ మిస్డ్. ఓకే రైట్, నీ కామెంట్లో వీటి అబ్రివేషన్ వీటి మెన్షన్ చేపిస్తాను. నెక్స్ట్, హూ వాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్వైజర్ టు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ 7th నిజాం అనమాట. అతనికి ఎవరు కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్వైజర్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వాల్టర్ మాంక్రె అని చెప్పొచ్చు. సో నిజాం గారు కింగ్ అయినప్పుడు కూడా, రాజకీయ పరిపాలనప్పుడు కూడా ఆయన ఒక బ్రిటిష్ పర్సన్ని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ అడ్వైజర్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి 4 నేమ్స్ ఇచ్చారు. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మనకు తెలుసు 1947 ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్ అనేది ఇండియాలో జాయిన్ అవ్వలేదు. సో 1947 మనకి జూన్లోనే అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ మౌంట్ బ్యాటన్ ఈ ఆగస్టులో ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తున్నా అనౌన్స్ చేశాడు. అనౌన్స్ చేసినాక వెంటనే మన ఎవరైతే మీర్ ఉస్మానీ ఖాన్ ఉన్నాడో ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు, ఇండియాలో జాయిన్ అవ్వట్లేదు, ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుందని చెప్పాడు. సో దాని తర్వాత ఈ 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ, హైదరాబాద్ మటుకు ఇంక ఇండిపెండెంట్గా ఉండిపోయింది. దాని తర్వాత ఈ నిజాం గారికి అలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి డిస్కషన్ జరిగి ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ అంటారు, యథాతథ ఒప్పందం అంటారు. స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ని సైన్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. అలా ప్రయత్నించి సైన్ చేసే టైంకి ఎవరైతే మనకి కాసిం రజ్వీ ఉన్నాడో, ఎవరు కాసిం రజ్వీ అంటారు. ఈ కాసిం రజ్వీ అనే పర్సన్ ఎవరుతున్నారో అతను ఎంఐఎంకి హెడ్గా ఉన్నాడు. అతనే రజాకార్ని పెంచిపోసింది అతనే. సో ఆ కాసిం రజ్వీ అడ్డుకోవడంతో అగ్రిమెంట్ని సైన్ చేయలేదు. ఫైనల్గా ఈ నిజాం అనే పర్సన్, నిజాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ని నవంబర్లో సైన్ చేయడం జరిగింది.
జరిగింది. ఈ స్టాన్సిల్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ అగ్రిమెంట్ 1 year ఉంటుంది. ఈ 1 yearలో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మనం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం, కానీ అదేంటంటే ఈ 1 year పాటు ఎవరి మీద ఎవరు దాడి చేయకపోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట. 1 year పాటు ఉంటుంది. కానీ ఈ 1 yearలో కొన్ని మంత్స్ తర్వాత నిజాం గారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంప్లైంట్ చేశారు. ఎక్కడ కంప్లైంట్ చేశారంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో 1948లో ఆగస్టులో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇది అక్కడే సంస్థలో కంప్లైంట్ చేశాడు, ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాన్సిల్ అగ్రిమెంట్ని వైలేట్ చేసింది, మా మీద దాడి చేయబోతున్నారు అని చెప్పి రకరకాల కంప్లైంట్ చేశారు. ఇలా నిజాం గారు ఇలాంటి ఐడియా ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి ఒక అడ్వైజర్ని పెట్టుకున్నారు. అతనే వాల్టర్ మాంటర్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకేనా, రైట్. దాని తర్వాత ఇదే 1948 సెప్టెంబర్ 13 నుంచి ఆపరేషన్ పోలో చేశారు, మన అందరికి తెలిసిందే. సో ఈ టైంలో నిజాంకి ఆర్మీకి లీడర్గా ఉన్నది ఎవరంటే ఎల్ ఎడ్రూస్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ ఆఫ్ ది నిజాం డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్ పోలో. మరి మీర్ లాయకాలి ఎవరంటే నిజాం గారి యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టరే మీర్ లాయకాలి ఆపరేషన్ పోలో తర్వాత పాకిస్తాన్కి పారిపోయాడు. మరి కేఎం మున్షి ఎవరు అని అంటే ఇక్కడ స్టాన్సిల్ అగ్రిమెంట్ అన్నాం కదా, స్టాన్సిల్ అగ్రిమెంట్ ఎవరు సైన్ చేశారు? నిజాము అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సైన్ చేయడం జరిగింది. అది 1 year వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక అతను ఏజెంట్గా హైదరాబాద్లో ఉంటాడు. అతను ఎవరంటే కేఎం మున్షి అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో ఆపరేషన్ పోల్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ఎర్లియస్ట్ రిగార్డింగ్ తెలంగాణ మూమెంట్ సంబంధించి ఎర్లియస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇది థర్డ్ ఫేజ్కి సంబంధించింది. దేనికి సంబంధించింది? థర్డ్ ఫేజ్కి సంబంధించింది. మీరు కొంచెం డేట్లు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా కొంచెం కనుక గమనించినట్టయితే మనకి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా 2011లో జరిగాయి. ఇప్పుడు మనకి సకల జనుల సమ్మె సెప్టెంబర్లో జరిగింది, సెప్టెంబర్లో జరిగింది. మిలియన్ మార్చ్ ఎప్పుడు జరిగింది? మార్చ్ మంత్లోనే జరిగింది. మార్చ్ మంత్లో జరిగింది. సాగరహారం తర్వాత ఇయర్లో జరిగింది. అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అనేది మనకి ఈ ఫిబ్రవరిలో జరిగింది. సో ఇక అంటే కొన్నిసార్లు డేట్స్ పెట్టుకోకపోయినా సరే ఈ మంత్లో జరిగిందని ఒక ఐడియా ఉన్నా సరే మనం గెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఏదైతే మనకి థర్డ్ ఫేజ్ ఉందో ఈ థర్డ్ ఫేజ్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు డేట్తో సహా క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అని జరిపించింది ఎవరంటే పొలిటికల్ జేఎస్ అని చెప్పొచ్చు. Okay, which among the following was the first martyr during the third phase of Telangana movement? మనకి 3 ఫేజ్లు ఉన్నాయి. థర్డ్ ఫేజ్లో మరి ఎవరు మొట్టమొదటి అమరవీరుడు అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ. సో దొడ్డి కొమరయ్య గారు, కానిస్టేబుల్ కిషయ్య గారు, అలాగే శ్రీకాంత్ చారి గారు, శంకర్ గారు అని చెప్పొచ్చు. మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే 1969. సో 1969 మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది కదా, అప్పుడు కాల్పులు జరగడం జరిగింది మనకు శంకర్. అలాగే దొడ్డి కొమరయ్య గారు ఏంటంటే మనకి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించింది కాదు, అంతకుముందు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరిగింది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరిగింది 1940sలో. ఆ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో మొట్టమొదటిసారిగా కాల్పులో చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరంటే దొడ్డి కొమరయ్య గారు. ఆయనే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. శంకర్ గారు వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్కి సంబంధించిన అమరవీరుడు అనమాట. అలాగే కానిస్టేబుల్ కిషయ్య, శ్రీకాంత్ చారి ఇద్దరు కూడా 3వ ఫేజ్లో ప్రాణత్యాగం చేశారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ శ్రీకాంత్ చారి గారు ఎప్పుడైతే మనకి ఈ 2009లో కేసరి గారు ఆమరణ దీక్ష చేశారు కదండి, అదే రోజున శ్రీకాంత్ చారి గారు ఎల్బినార్ దగ్గర అతను ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అది అమరవీరుడు అయ్యాడు. ఓకేనా. కాకపోతే ముందుగా చనిపోయింది ఎవరంటే కానిస్టేబుల్ కిష్టయ్య. కానీ ముందుగా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసింది మన శ్రీకాంత్ చారి గారు. ఇది అందరూ ఈజీగా ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. బట్ 3 ఫేజ్లలో అమరవీరులు ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే. డ్యూరింగ్ ద విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డైనాసిటీ బుద్ధిజం విల్ ఫ్లరిష్డ్? ఈ తెలంగాణిస్ట్ క్వశ్చన్. సో మనకి 4 డైనాసిటీలు ఇచ్చారు. ఈ 4 డైనాసిటీలో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎవరి కాలంలో బుద్ధిజం బాగా రైజ్ అయిందని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్షాకు డైనాసిటీ, కాకతీయ డైనాసిటీ, ముస్నూర్ నాయకాస్, వేములవాడ చాళుక్యాస్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇక్షాకు డైనాసిటీ అని చెప్పొచ్చు. మామూలుగా మన రిలీజియన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ మనకి ఎవరు ఉంటారు? శాతవాహన ఉంటుంది. ఈ శాతవాహనులు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కింగ్స్ వచ్చేసి బ్రాహ్మణ్స్. వాళ్ళు వైదిక మతాన్ని ఫాలో అయ్యారు, యజ్ఞాగాలు చేశారు. గౌతమ శాతకాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా. ఇనిషియల్గా శాతవాహన కింగ్స్ వచ్చేసి జైనిజం ఫాలో అయ్యారు, తర్వాత మీ అందరూ కూడా బ్రాహ్మణ్స్ వైదిక మతాన్ని ఫాలో అయ్యారు. కానీ ఈ శాతవాహన కాలంలో బుద్ధిజాన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే అమరావతి ఉందో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అమరావతి అనేది మహాయాన బుద్ధిజానికి అప్పుడు సెంటర్గా మారిందనమాట. ఎస్పెషల్లీ మనకి యజ్ఞజీ శాతకాన్ని కానీ వీళ్ళందరి కాలంలో మనకి బుద్ధిజం బాగా ఫ్లరిష్ ఉందని చెప్పొచ్చు శాతవాహన కాలంలో. అంటే శాతవాహన ఎర్లియర్ కింగ్స్ వచ్చేసి మనకి జైన్లు, తర్వాత వాళ్ళు హిందువులు, కానీ బుద్ధిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. తర్వాత ఇక్షాకు డైనాసిటీ అన్నాం. ఇక్షాకు డైనాసిటీకి సంబంధించి మనకి కేవలం 4 మాత్రమే కింగ్స్ ఉంటారండి. 4 మాత్రమే కింగ్స్ ఉంటారు. 3 కింగ్స్ హిందూ మతాన్ని ఫాలో అయితే సెకండ్ కింగ్స్ వచ్చేసి మనకి వీర పురుష దత్త అంటాం. ఏమంటాం మనం? వీర పురుష దత్త అంటారు. ఈ వీర పురుష దత్త అనే పర్సన్
వాళ్ళ అత్తగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల బుద్ధిజానికి కన్వర్ట్ అయిపోయాడు. బుద్ధిజం బాగా ప్రమోట్ చేయడమే కాకుండా ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా అని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎవరంటే మనకి వీరపురుష దత్త. అతన్ని మనం సౌత్ ఇండియన్ అశోక టూ కూడా మనం పిలుస్తుంటాం అనమాట, వీరపురుష దత్త. తర్వాత కాకతీయాస్. కాకతీయ కాలంలో శైవ మతం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఎర్లీ కాకతీయ కాలంలో రాజులు జైన మతాన్ని ఫాలో అయినప్పుడు కూడా తర్వాత కాకతీయులందరూ కూడా శైవ మతాన్ని బాగా ఆదరించడం జరిగింది. కాకతీయులు. ముస్టూర్ నాయకర్స్ అంటే కాకతీయుల తర్వాత పరిపాలించిన వాళ్ళు చిన్న రాజ్యం, చాలా తక్కువ టైం పరిపాలించారు, అంత సిగ్నిఫికెన్స్ కాదు. ఇక వేములవాడ చాళుక్యాస్ అంటే వీళ్ళు కూడా శైవ మతాన్ని బాగా ఆదరించడం అనేది జరిగింది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్ష్వాకు. ఈ క్వశ్చన్ బట్టి మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే ఏ డైనాసిటీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళ ఎటువంటి మతాన్ని ఫాలో అయ్యారో అది ఒకసారి చూసుకోవాలి. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సాంగ్ నాట్ రిటన్ బై గద్దర్? ఈ కింది ఏవైతే మనకి సాంగ్స్ ఉన్నాయో వీటిలో గద్దర్ గారు రచించని పాట ఏంటని అడుగుతున్నాడు. అడవి తల్లికి వందనం, సిరిమల్ల చెట్టు కింద లచ్చుమమ్మో, మదనా సుందరి పాట, తెలంగాణ వచ్చేదాకా తెగించి కొట్లాడే. గద్దర్ గారు ఈ ఇయర్లోనే ఆయన పాపం చనిపోవడం జరిగింది. ఆయన పేరు మీద నంది అవార్డ్స్ని గద్దర్ అవార్డ్స్కి కూడా మార్చడం జరిగింది. మరి 4 ఇంటల్లో ఏది అతను రాయని పాట అంటే తెలంగాణ వచ్చేదాకా తెగించి కొట్లాడు. తెలంగాణకి వచ్చేదాకా తెగించి కొట్లాడు అనేది పోర్ తెలంగాణ సినిమాలో ఆ నారాయణమూర్తి గారి సినిమా అనమాట. సో అది గద్దర్ గారు రాయలేదు. మిగతా 3 సాంగ్స్ మాత్రం గద్దర్ గారు రాయడం అనేది జరిగింది. సో గద్దర్ గారి గురించి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనం గుమ్మడి విఠలరావు అంటారు. సో ఆయన సిపిఐఎంఎల్ అంటారు. సిపిఎంఎల్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు. తర్వాత సిపిఎం కోసం పనిచేశారు. అలాగే గద్దర్ గారు జననాట్య మండలి అంటారు, జననాట్య మండలిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జననాట్య మండలిని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ను కూడా పార్టీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయన పేరు మీద ఇప్పుడు నంది అవార్డ్స్ని ఆయన పేరు మీదగా మార్చడం జరిగింది. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ గుస్సాడి డ్యాన్స్? సో గుస్సాడి డ్యాన్స్ గురించి ఏది ట్రూ కాదని అడుగుతున్నాడు. గుస్సాడి డ్యాన్స్ గురించి ఏది ట్రూ కాదని అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, జస్ట్ గద్దర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది ఎగ్జామ్లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, గద్దర్ గారి మీద ఒక పుస్తకం ఉందండి, మై లైఫ్ ఈజ్ ఎ సాంగ్ అని చెప్పేసి మనకి వసంత్ కన్నాబ్రాహ్మణ్ గారు ఈ పుస్తకం రాశారు, ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే మన గద్దర్ గారికి సంబంధించిన 2 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ప్రతి పాటకు ఒక కథ ఉందని చెప్పి ఒక పుస్తకము, అలాగే తరగాని గని అని చెప్పేసి 2వ పుస్తకం. ఇది ఎగ్జామ్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇందాక మనం గుస్సాడి గురించి అడుగుతున్నారు కదా, గుస్సాడి డ్యాన్స్ లేదా గుస్సాడి ఫెస్టివల్ అంటారు, దీన్ని దండారి గుస్సాడి ఫెస్టివల్ అంటారు. దీంట్లో ఏది ట్రూ కాదని అడుగుతున్నాడు. సో మోస్ట్లీ బై రాజ్గోన్స్, కరెక్టే, రాజ్గోన్స్ మెయిన్గా ఉంటారు దీంట్లో. మోస్ట్లీ వీ కెన్ సీ ఇన్ ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్. యాక్చువల్గా వచ్చేసి మెయిన్గా వచ్చేసి ఆదిలాబాద్లోనే, నిజామాబాద్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఉంటుంది. అలాగే స్టార్స్ అండ్ ది ఫుల్ మూన్ డే అండ్ గోస్ టు అంటిల్ ద డార్క్ ఫోర్ట్ నైట్ ఆఫ్ దీపావళి అంటున్నారు. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి రివర్స్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది స్టేట్మెంట్ అనేది రివర్స్లో ఉందన్నమాట. యాక్చువల్ అమావాస్య స్టార్ట్ అవుతుంది, దాంతో దీపావళి వరకు కొనసాగుతుంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. గుస్సాడి గ్రూప్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది దండారి విచ్ కన్సిస్ట్ 20 to 40 మెంబర్స్. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే గుస్సాడి అనేది ఇప్పుడు గుస్సాడి అంటే ఏం లేదండి, ఇది రాజ్గోన్లు ఉంటారు కదండి, దీపావళికి ముందు 10 రోజుల ముందు డ్యాన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదంతా కూడా 15 రోజుల ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో వీళ్ళందరూ గ్రూపులుగా ఒక 40 మంది పైగా గ్రూపులు ఉంటారు. వీళ్ళు ఈ నెమళ్ళు ఇవన్నీ కట్టుకొని డ్రెస్ వేసుకొని డ్యాన్స్ చేస్తారనమాట. వీళ్ళు ఒక్కొరు నుంచి ఇంకొకరికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక 40 పైగా మంది ఉంటారు. ఈ 40 మందిలో మళ్ళీ చిన్న గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ చిన్న గ్రూప్ని ఏమని పిలుస్తామంటే గుస్సాడి అని పిలుస్తారు. ఓవరాల్గా దండారి అంటాం. ఆ దండరిలో ఉన్న కొద్ది మందిని ఏమంటాం మనం గుస్సాడి అంటారు. అందుకే దీన్ని దండారి గుస్సాడి ఫెస్టివల్ అంటారు. వీళ్ళు ఒక్కొరు నుంచి ఇంకొకరికి వెళ్తారనమాట. ఒక శివుని యొక్క లాగా అలాగే ఒక దేవత కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్చువల్గా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి మీకు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఇది డి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇది క్వశ్చన్ పేపర్లో మరి ఇలా వచ్చింది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో కనుక ఇదే యాస్టిస్గా వచ్చినట్టయితే అందరికీ సి పెట్టిన మార్క్స్ వస్తుంది, డి పెట్టిన మార్క్స్ వస్తుంది. అలా కాకుండా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ డార్క్ ఫోర్ట్ నైట్ నుంచి దీపాలను కనుక వచ్చినట్టయితే మీకు మారుతుంది. ఓకే, ఐల్ చెక్ ఇట్. Sorry, is it exactly in question paper? Continue. Okay. Sorry, right. Full moon day and goes until dark night of Deepavali. Okay.
పౌర్ణమి నుంచి అమావాస్య కనుక ఇదే కరెక్ట్గా అనుకున్నట్టయితే మీకు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఇది వాళ్ళకి రివర్స్లో కనుక వచ్చినట్టయితే వేరే ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఇస్ ఇదే స్టేట్మెంట్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు. ఒక విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ టెంపుల్ నోన్ యాజ్ సౌత్ ఇండియన్ ఖజురహో అంటారు, నథింగ్ బట్ కాల్డ్ రామాలయం టెంపుల్, డిచ్పల్లి. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ డే 2024? ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్. థీమ్స్ కూడా చూసుకోండి, లాస్ట్ 3 months థీమ్ చూసుకోండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవర్ ల్యాండ్ అవర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ లొకేటెడ్. సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ న్యూస్లో ఉంది, గత 6 నెలలుగా న్యూస్లో ఉంది. ఎక్కడుందని అడుగుతున్నాడు. మహబూబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అండ్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, రైట్. ఒకసారి సింపుల్గా చెప్తాను, ఇది ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మనకి. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే రివర్ ఏదైతే ఉందో, గోదావరి రివర్ ఉంది కదండి, గోదావరి రివర్ ఇలా ఫ్లో ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సీతారామ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇక్కడ కట్టడం జరుగుతుంది, సీతారామ ప్రాజెక్ట్ అనేది. సో ఈ సీతారామ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఒకప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాలంలో 2 ప్రాజెక్ట్స్ అనుకున్నారు. ఒకటి రాజీవ్ సాగర్ అనే ప్రాజెక్టు, తర్వాత ఇందిరమ్మ సాగర్ అనే ప్రాజెక్ట్ని ప్లాన్ చేశారు. ఈ రెండింటిని మర్చ్ చేసేసి మన ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు సో 2016 February 17th ఈ 2 ప్రాజెక్టుని కలిపేసి సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 13,000 crore rupees, మోర్ దెన్ 13,000 crore rupees స్పెండ్ చేయబోతున్నారు. అలాగే 2.72 lakh hectaresకి నీరందించే విధంగా ఫస్ట్ ఫేజ్లో ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో 11,000 పైగా కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతున్నారు. 2.72 lakhs hectaresకి నీరందించాలనుకుంటున్నారు. సో కేసీఆర్ గారు 2016లో February 17th దీనికి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. అలాగే రీసెంట్గా ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ కింద అడగచ్చు. మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు సీతారామ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నామో, ఈ సీతారామ ప్రాజెక్ట్ నుంచి సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ నుంచి ఏదైతే మనకి వైరా ఉందో, వైరా వరకు 9 కిలోమీటర్ల ఒక లైన్ని కెనాల్ని నిర్మించబోతున్నారు. సో వైరా కూడా నీరు అందిస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సీతారామ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఇరిగేషన్ ఎలాగ ఉంటుంది, ఇరిగేషన్తో పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంటుంది, అలాగే ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఈ వాటర్ అందిస్తారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంతోపాటు ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ సీతారామ ప్రాజెక్టు ఏ డిస్టిక్కి దీనివల్ల బెనిఫిట్ అవుతుందని అడగచ్చు అనమాట ఎగ్జామ్లో. సో మహబూబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఈ 3కి ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా బెనిఫిట్ అనేది అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జామ్లో రావడానికి అవకాశం అనేది ఉందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ జ్ఞానేశ్వర్ సార్ విల్ టేక్ ద లీడ్. థ్యాంక్ యూ.
Yeah, very good evening, dear students. Now, today is a Mark 2 exam. From the Mark 2 control system subject. From the control system, there are 7 questions here. Now, take the pen and paper. Come on, do it. Yes. Consider the state model here. Third order is given, 0, 1, 0. This is the third order is given. A matrix, B matrix, C matrix. And question is, most important model, controllability and observability. Controllability and observability. Come on, tell me control system, this answer, controllable and observable. Write down. Now, yes. How to check the controllability and observability? There is a method, is a regular method is there. Regular method means Kalman test to check the controllability. What is a Kalman test? First, form the composite matrix. So, and if the det not equal to 0, then system is controllable. If it is equal to 0, then not controllable. That is the first regular method. And Kalman test to check the observability. This is a formula. But if you use this formula, it takes more time. So, simple shortcut technique here. Now, I am using the shortcut technique. These are given matrices. These are given matrices here, observe. Now, okay. X dot Ax plus C. This is a matrix. It is A matrix, it is a B matrix, it is a C matrix. So, whenever 0, 1, 0, 0, 0, 1 means it is A matrix in the CCF format. CCF format. What is the method? Any matrix 0, 1, 0, 0, 0, 1. First 2 rows are this format, then that is called a CCF format. First C stands for controllable. C stands for controllable. So no need to check. If you use the regular method, that takes more time. So simple logic here, it is a controllable dear. Controllable. So from the given option here, we can check this controllable. Controllable is correct answer. Not controllable is wrong answer here. First I am eliminating the wrong answers here. Not controllable, neither controllable is wrong answer. Next, how to check the observability here. How to check the observability? Again, if you use a Kalman test, it takes more time. Simple, write the transfer function here. How to write the transfer function? This A matrix rows and column is 3 cross 3 here. 3 cross 3. 3 cross 3 means, now denominator part S power 3. Reverse, write the reverse. Reverse means opposite sign. Plus 6s square. Plus 6s square plus 11s plus 6. Now, B matrix common element here 1. Now again the C matrix reverse here. 0 into S square, leave it. 1 into S plus 1 here plus 1. Now the trans function, we can write S plus 1 product of denominator part, we can write S plus 1. By practice we will get this type of ideas. S plus 3. Here one pole, numerator part is called as a 0, denominator part called as a pole. Pole 0 cancellation is there. Whenever pole 0 cancellation, here pole 0 cancellation is there. Pole 0 cancellation means that is called as not observable here. No pole 0 cancellation means yes observable, it is not observable. Not observable. Any answer? Now, okay, perfect answer. Controllable but not observable. Option B is right answer. Option B is right answer. Okay, option B is right answer. Now, okay. No. Yes, Gilbert test. Very good. Gilbert test. Now, next to the signal flow graph system is shown in figure. Block diagram signal flow graph compulsory one question. Now, this is a signal flow graph. Observe. Clearly observe. And what is the question is asking? Number of loops, individual loops, comma, and 2 non-touching loops are asking, respectively are. Now, these are the options here. Come on, check it. Here, this is a signal flow graph, observe. First is asking, examiner is asking only loops here. Loops means, first I am writing, year to year, this is a loop 1, no doubt, loop 1. And this is a bigger one, this is a loop 2. This is a loop 2. And this small fellow, this small is a loop 3. Once again, this completely loop 4 here. This is a loop 4. And one more thing, here I am writing with a different color. Is it loop or not? Is it red color? Is it loop or not? Starting point, ending point should be same. That is called as a loop deer. Now this is also loop 5 here. This is a loop 5. So total number of loops are 5 here. First thing, while moving, you should travel along the direction only, not opposite direction. Starting point, ending point should be same. Now we need to travel along the direction. So no doubt number of loops are 5 here. Number of loops are 5. So number of loops are 5. Oh, there are 2 options are there, 5, 5. So option A, B wrong here. And 2 non-touching loops here. 2 non-touching loop means how to find the 2 non-touching loops here. Now come on, anyone tell me what are the 2 non-touching loops? Yes. L1, L2 sharing the common branch. L1, okay, now next L1, L3 tell me 2 non-touching loops. 2 non-touching loops are, what are the 2 non-touching loops here?
L1, L3 one pair, L1, L3 one pair, again L3, L5 not touching, L3, L5 are not touching. So number of 2 touching loops are 2 here. Number of 2 touching loops are 2. So obviously correct option is option C is right answer. Option C is right answer. Now once again observe the question. Yes, option C, very good. Who is this student? No, okay. Anita, yes, very good. Next, one more question. I'll read your name also. The block diagram system is given. Here I have mixed the two concepts here, block diagram as well as compensators. What is the question is asking? Yes, the value of KD to get the damping ratio 0.5. Time response, block diagram, compensators. That is a derivative controller. Three concepts here mixed here. If the given zeta 0.5, then what is the, okay, these are the options here. These are the options. Now, okay, first of all, the shortcut technique. To find the, we need to find the overall trans function here. To find the overall trans function, block diagram reduction technique means time waste. So simple technique here. What is a closed loop trans function? Trans function means closed loop trans function. Trans function. Forward path gain. Forward path gain means what? Come on. 1 upon S into S plus 1. That is a forward path. And 25 here. Numerator 25 is there. That is a big one. And loops here. 1 compulsory, 1. Opposite sign. This is nothing but opposite sign here. Okay, opposite sign. In the loop, this is a loop only. Starting point, ending point is same. Loop, opposite sign. Opposite sign means plus 1 by S into S plus 1 into KDS. So KDS product of S into S plus 1. That is a one loop. And loop gain, sum of loop gains. This is also loop na. It is also loop na. It is also loop. One more loop here. But here, whatever the sign is there, opposite sign we have to take. So 25 upon S into S plus 1 here. S into S plus 1. Now take the LCM here. If you take the LCM, 25 upon S into S plus 1, S into S plus 1 upon, now S product of S plus 1 plus KDS plus 25, okay, denominator S into S plus 5. So here S into S plus 5 both are cancelled here. Now this term cancelled. Finally, what is the answer we are getting? Trans function equal to 25 upon S square plus S plus now KDS plus 25. Now this is, we can write trans function equal to 25 upon now S square. Take the S common here. If you take the S common, what happened? KD plus 1 plus 25. Compare, this is a second order system. Compare the standard second order system here. What is the standard second order system? Omega n square upon S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. If we compare, omega n square is 25, omega n equal to 5 will get, omega n equal will get 5. 1 plus KD plus 1 S here. KD plus 1, take the S, okay. Now next to compare this one, omega n equal to 5. Next one, 2 zeta omega n equal to 2 zeta KD plus 1, KD plus 1. In this one, zeta is given. What is the zeta is given? 0.5, 1 by 2. 1 by 2 and omega n equal to 5 equal to KD plus 1. After simplification, no doubt, KD equal to will get 4 is correct answer. KD equal to will get 4 is the correct answer. Now KD equal to, what is the correct answer? 4 is correct answer. Now this is one more question. Now that is a damping ratio is given. KD equal to, now yes, 4. Okay, who is this? Ramesh, you are correct. Many people are given. Very good. Now by using, yes, the open loop trans function of unity feedback system is given. The gain margin for the K equal to 75. Gain margin, phase margin question from the Bode plot. Now tell me, yes. First thing, to find the gain margin, there is a regular method here. What is the regular method here? Gain margin equal to here, GM, gain margin equal to 1 upon reciprocal of magnitude at omega equal to omega PC. Phase crossover frequency, this is equation number 1. No. Again, to find this one, we need to find the phase crossover frequency. How to find the phase crossover frequency? For phase crossover frequency, phase at omega equal to omega PC should be minus 180 degrees. But it is a more lengthy method. In engineering college it is suitable.
but we are writing Transco GENCO, okay, competitive exam. This is a regular method, regular style. Now, one more style, here shortcut technique. How to find the shortcut technique here? The shortcut technique here, GM equal to K marginal upon K given. K marginal upon K given. Now, come on, G of S is given. What is the G of S equal to, come on, K upon S into S square plus 5S plus 10S, 15S plus 50 dear. Now, that is nothing but K upon, okay, characteristic equation. What is the characteristic equation equal to? 1 plus G of S H of S equal to 0. 1 plus G of S H of S equal to 0. If you find the characteristic equation, then what happens? S power 3 plus 5s, okay, 15s square plus 50s plus k equal to 0. Marginal stability, use the RH method, that is one method, or simple shortcut technique, internal product equal to external product, correct or not? So k marginal equal to, anyone tell me? K marginal, use RH method or simple internal product. So k marginal equal to 15 into 50, that is nothing but 750 dear, 750. So what is the technique here? GM equal to K marginal by K given. K marginal, how much we got? 750. What is the given question paper? In the given question paper, K equal to 75 is given. K is 75 is given 75. That is nothing but 10. Super. So correct answer is 10. If you use the regular method, it takes the 2 paper. Okay, but simple. This is a beautiful technique here. That is a shortcut technique. Okay, Naresh, good. Anita, yes, you got it. Answer. Now, similarly, with the same energy level, we'll go to the one more question. Which of the following effects in the system is not caused by the negative feedback system? Careful. Here, examiner is asking, not caused by. Out of 4 options, 3 are causes, 1 is not caused. So, reduction in gain, yes, correct only. Reduction is gain, correct only. This is a correct statement only, correct only. When you introduce a negative feedback system, gain decreases, correct only. Increases bandwidth, yes. Negative feedback system, speed increases means, okay, increase the bandwidth, correct only. Reduction in output impedance. So gain is decreasing means gain is proportional to the gain proportional to the output here. Gain is proportional to output. Gain is decreasing means output also decreases. So this is a correct statement, Increases in distortion, no. If you introduce a negative feedback system, it reduces the distortion. So this is a wrong statement actually. Okay, decreases the distortion. But examiner is asking not correct means not correct is option C is correct answer. Option C is correct answer. Very good. Okay, 3-4 members are given. So I am going to read only 1-2 members' names only. Okay, Ramahi, yes, correct. Naresh, correct. Super. Now next one. The characteristic equation of the system. Now how many students will solve this question? The natural frequency of the system in radian per second is. Now I am not going to show the option. Come on, tell me any answer. Natural frequency of the system is. Yes, for your reference, this is a. Now simple. What I am doing? Standard characteristic equation. What is standard characteristic? S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square equal to 0 dear. Here omega n square equal to how much? 10. Omega n square equal to 10. So omega n equal to square root of 10. No doubt all people will select option A, but wrong answer. Option A is wrong answer. That is a, okay. So option A is wrong. Any idea? Okay, what is a, yes, fine. Yes, many people are given option A only. But the reason, the twist here, now this is a positive sign, negative sign, I think no one noticed, positive sign. Sign changed. When the sign changes, system becomes unstable system. We'll find the natural frequency only for stable system. So the system is unstable system here. Because of sign change, system is a unstable system. For unstable system, natural frequency is not defined. The best suitable answer is none is correct answer. Now one more question. The Nyquist plot of a unity feedback system with no open loop poles and no zeros. No open loop poles. Word is given, no open loop poles means P equal to 0 is given here. The number of right of S plane is given. What is the options are asking? Observe. The given system is stable. These are the options. First of all, we have the formula. Once observe the formula. Nyquist closed loop system stability condition. So N equal to Z is nothing but what? Number of closed loop pole right side. For stability, no
poles should be in the right side. No poles in the right side means for stability Z should be 0. For stability Z should be 0 dear. For stability Z should be 0. Substitute here Z equal to 0. Conditions, Nyquist stability condition N should be equal to P for stability condition. For stability, this is a condition. This is a condition. Now, okay, given, what is a given command? Tell me P equal to 0. P equal to 0. Here, now tell me -1 place 0 here, -1 place 0 here. How many circles are enclosing here? How many circles are enclosing here? N equal to 0. So N equal to 0, P equal to 0. Here N equal to P. N equal to P means what is the system command? Tell me closed loop system is stable only. Closed loop system is stable only dear. So closed loop system is stable. No dear. Given wrong answers. Who is that? Yes. Saicharan wrong. That is okay. Sudiksha correct. Now stable. Yes dear. This is stable is correct answer. These are the 7 questions from the control system. Control system 7 questions. Very okay. Nice questions. Now again I am going to teach a digital subject also. 3 questions are here. 3 questions here. Now okay fine. The propagation delay of multiplexer is 5 nanosecond and inverter is 0 seconds. Read carefully. Now these are the multiplexer is given. Multiplexer. So these are the options here. A little bit twist only. Now first thing, examiner is given clearly. Read the question properly. Always A is 1 only. Always A is 1 only dear. A is 1 only. Output we need to observe. So A is 1 only. Always A equal to 1 only. Always A equal to 1 only. And let what I am saying, let output Y naught equal to, initially let Y naught equal to, Y naught output 0. This is initially. Initially that is equation number 1. First. Initially 0. Initially 0 means I am writing. Initially the output Y naught I am writing here. Initially 0. After 5 nanoseconds, the delay is 5 nanoseconds. Na? 5 nanoseconds, I am not right, okay, 5 nanoseconds. After 5 nanoseconds, what happens, we'll observe. Okay, either Y naught is connected to I naught. Y naught value is 0. Y naught value is 0, 0 connected here. 0 complement means 1 connected here, 1 connected here. So what is the multiplexer output equal to? Multiplexer output equal to Y naught equal to, when A equal to 1, when A equal to 1, now A bar, no need to write, A into I1, A into I1, this is the actual equation. In this equation, A into I1, latest value, what is the A value? Okay, A value equal to always 1 only, always 1 only. I1 value is how much? 1. So second, after 5 nanoseconds, after 5 nanoseconds delay, read carefully, multiplexer is 5 nanoseconds, the delay. After 5 nanoseconds, what is the output here? Y naught equal to, it becomes 1 dear. This is equation 2. After 5 nanoseconds, the output becomes, okay, 1. 1 means, okay, this delay again 5 nanoseconds. This delay again 5 nanoseconds. I am using different colors here. Different color. This again 5 nanoseconds here. Again 5 nanoseconds. After 5 nanoseconds, what happens? We'll observe. Third one. Third one will observe. Okay, na? Now latest value observe. Latest value observe here. Y naught value, latest value is what? 1. 1 means 1 complement is how much dear? 0. Now 0. So Y naught equal to A equal to always 1, 0, 0. So again after 5 nanoseconds, again after 5 nanoseconds, again after 5 nanoseconds, so Y naught value equal to 0. So this is equation number 3. So continuously starting 0, 1, 0, 1, 0, 1 you will get. So finally you can verify output, that is nothing but 0, 1, 0, 1, 0, 1 and so on. So 0, 1, 0, 1 means after 5 nanoseconds this one. Again after 5 nanoseconds, again 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, fine. This is also 5 nanoseconds dear, 5 nanoseconds. But what is the time period? Any idea? Time period equal to 1 upper part, 1 lower part. Na? Complete this one plus this one is called as a time period. Time period is nothing but, okay, time. Time equal to 5 plus 5, 10 nanoseconds. 10 nanoseconds. So frequency, what is the examiner is asking? Frequency is asking. It is a square waveform only. Frequency equal to reciprocal of the time period. Reciprocal of the time period means 10 into 10 power nanosecond means 10 power 9. That is nothing but 1 by 10 power minus 8. That is equal to 10 power 8. 10 power 8 means shall I write 10 power 2 product of 10 power 6.
10 power 2 is nothing but 100. 10 power 6 is nothing but megahertz. So best suitable answer, check it. Best suitable answer here. So we got square waveform and with 100 megahertz. So option B is a perfect answer. Option B is perfect answer. Now, okay, anyone solved here? Excellent. Srikanth Yadav and Naresh, Satish, excellent. I can, okay. Now, one more question here. The output of combination circuit given below is, okay, this is a big circuit is given in the digital. Examiner is asking what is the output Y naught equal to. Now, only simplification here. Now, I am simplifying. Let us here in the speed mode. Now, AB is connected here. Let us in simplicity, this is a gate 1, this is a gate 2, this is a gate 3, this is a gate 4. Okay, na? AB again connected here. So this is an AND gate. So ABC bar here, ABC bar. It is a single input NOR gate act as an inverter. This act as a NOT gate only, ABC double bar means ABC only will get, ABC only. Again AB is connected here. One more ABC bar here. So AB dot ABC bar again all bar. Why? Because AB connected, ABC bar connected, NOT gate connected. Now last output equal to, yes, tell me output Y naught equal to. Output Y naught equal to, come on, AB product of AB, okay, if you simplify this one by using De Morgan's law, this is a AB bar, this is AB bar plus ABC double bar. ABC double bar means ABC only plus NAND gate, na, okay. Now, here why? Because what happened, here one more bubble is there, bubble cancel here, bubble cancel here. This this bubble is there, bubble is nothing but inverter, this inverter cancel. So simply what we'll get here, Y naught equal to, output Y naught equal to AB product of ABC bar, ABC bar. Again here inverter is there, because of this inversion ABC bar. Now total product here, total product. So after the simplification, now you can do the simplification. So no doubt the option you will get ABC bar here. After the simplification you will get the ABC bar here. So the right option is ABC bar here. ABC bar. Now one more question. Identify the 16-bit register of 8085. Here program status word, it is actually accumulator is a 8-bit register. This flag register also 8-bit register. It is also 8-bit register. This two combination 8 plus 8 is nothing but PSW. So program status word is a 16-bit registers. So this is about the control system, digital and microprocessor here.
Hi, welcome to the session. In this session, I'll be discussing some questions on power system. So let us take up some questions. He has given a question about, in case of unbalanced series fault in a power system, the fault is characterized as. He said that it is unbalanced series fault. Series fault is nothing but what? Series fault is nothing but open circuit fault. Shunt fault is nothing but short circuit fault. So how will you characterize that fault? He has given option A as voltage increases, definitely voltage will not increase, voltage will increase, power factor increases, frequency decrease, and current decreases. Yes, current decreases, power factor also increases, frequency is not going to decrease. This is a wrong statement. Okay. The voltage decreases, power factor, frequency, and current increases. Current will not increase, current will not increase because in open circuit current will become 0, right? In open circuit fault, current will become 0. And then later, next one, voltage decrease, power factor increase, frequency remains same, and current increases. Current increases means you can eliminate, definitely. So last one, current decreases, yes, this is true. Voltage, frequency, and power factor will increase. If you look at the system, whenever the fault is going to take place, that is an open circuit fault, because of line to ground capacitance effect, this capacitor voltage is also going to show the impact on the line voltage. So definitely there is a chance of increment in voltage across this open circuit point. Okay, so because of an open circuit, the current will become 0, right? So if one of the line is going to be open circuited, if the one of the line is going to be open circuited, its reactance is going to be reduced, right? Its reactance is going to be reduced. If the line reactance is going to be removed, then definitely I can say that if the line reactance is going to be reduced, I can say that here, if some X is going to be reduced, the impedance nature is becoming more resistance nature. If the impedance nature is going to be more resistance nature, then the power factor will increase, right? Power factor will increase. And moreover, if the line is disconnected, if any one line is disconnected, the load which is connected to this line is also going to be completely shut down. That means what? Load is shut down. If the load is shut down, the load on the synchronous generator will decrease. If the load on the synchronous generator will decreases, definitely what will happen? If the load on the synchronous generator decreases, then the speed of the rotor will tries to increase. If the speed of the rotor increases, then the frequency will increase. So that's the reason why here frequency increases. I can say that power factor increases, voltage is anyhow it is going to be increases because of open circuit, and because of open circuit current will 0. Okay, current will decrease. Let's see the next question. I have one more question. In load flow studies, which of the following are correct? The first statement, one of the generator is selected as slack bus. Yes. If they give you many buses, okay, if it is an 100 bus system, definitely one bus must be taken as slack bus for supplying the losses in the entire power system. So this is a true statement. Next, load bus will be changed as voltage controlled bus by variable reactive power control. Okay, so load bus is nothing but what? PQ bus will be changed as voltage controlled bus. That means what? PV bus. So when will the load bus becomes generator bus? When you have a reactive power control. Okay, when you are able to change the excitation, you can make it as generator bus. Okay, right. This is also true statement. Then the next one, the acceleration factor is used in Newton-Raphson method to make fast convergence. Generally, we don't use acceleration factor. The gas acceleration factor we will use in the Gauss-Seidel method. The range is going to be around 1.5 to 1.7. This is very, very important. Sometimes they have asked also. The gas acceleration factor is to get quick convergence, it will be in the range of 1.5 to 1.7. Okay, so generally when it comes to Newton-Raphson method, we don't take up any acceleration method because Newton-Raphson method hardly gives around 3 iterations only. But the time taken for each and every iteration will be very, very high. The number of iterations are going to be hardly 3, even for 100 bus system or 200 bus system also. So this is a false statement. And the next one, generator bus changed as load bus when the active power limits becomes convergent. Generator bus is nothing but what? PV bus only, changed as load bus. If you want to make it as load bus, that means what? Reactive power control limits has to be violated. Okay, when the active power limits are violated or convergent. So no, it is not about active power. If they give you reactive power, then it is a true statement. So I can say that this is also false statement. So 1 and
2 are true statements. So option C is the correct answer. Okay. Let's move on to the next one. The zero sequence impedance network of a power transformer star star solid ground. So star star solid ground. If you look at transformer, the transformer reactance is going to be generally mentioned as like this. Whether it is positive sequence reactance or negative sequence reactance or zero sequence reactance, you can take up like this. But when it comes to the zero sequence reactance, you need to include the neutral grounding effect and the connection effect also. As it is given as star side, so series switch, star for star connection, series switches has to be closed or opened, switch has to be switched, and for the delta connections, shunt switches has to be closed. Here both are star connections only, so shunt switches are open circuited. Primary side star open, star isolated. If it is isolated, 3xn is going to be infinity. And secondary side star solid grounding, so if it is solid grounding, 3xn is going to be 0. So the equivalent circuit looks like this. So the better answer is going to be C. C is the better answer. Okay. Next, moving on, the equal area criteria is the solution of swing equation. The application of equal area criteria is, generally equal area criteria is going to be applicable for single machine system connected to infinite bus bar and two machine system connected to infinite bus bar, two machine system. But in a two machine system, if the supply side and load side both are synchronous machines, then if anyone is faulted or if anyone is unbalanced, the other system is also going to be unbalanced. So even though that is a two machine system, we'll make it as we treat it as single machine system only. So equal area criteria is applicable for single synchronous machine connected to infinite bus. This is a true statement. Okay, nothing remaining, all are going to be anyhow, it is not valid. A power plant with three similar generators connected to common bus. The rating of each generator is 200 MVA, 13.2 kilovolts, and reactance of 0.5 per unit of each generator. A balanced fault takes place at the common bus. The short circuit MVA or fault MVA of the fault he is asking. Okay, he has given three generators. Obviously, generators will be connected in parallel. So if you take up three generators, the generator equivalent reactance I am representing. The generator's equivalent reactance I am representing. So three generators are in parallel. Each generator per unit reactance is how much? 0.15, 0.15 and 0.15. If a balanced fault is taken place at the common bus, if this is a common bus, a balanced fault is taken place. Generally balanced faults are three-phase triple line fault or triple line to ground fault. So let me take up it as three-phase fault. Now, if it is so, what is a short circuit MVA? Fault level. Okay, what is a fault level? So if you want to calculate the fault level or short circuit MVA, simply base MVA divided by X equivalent. Base MVA divided by X1 equivalent. Okay, so base MVA, you can take up the base MVA as 200. Now you have to calculate X1 equivalent. So if you want to calculate X1 equivalent with respect to the bus bar, all are connected in parallel, no? While calculating X1 equivalent, you have to remove the pre-fault voltages or otherwise the Thevenin's voltages, short circuit them. So three equal reactants in parallel, so it will be divided by 3. So 0.15 divided by 3, you will get it as 0.05. So 200 divided by 0.05, maybe 0.05. So it comes out as around 4,000 like that. Okay, so option C is the correct answer. Moving on to the next one. In case of idle plants, which of these statements are correct? There will be water hammer effect in the penstock of the power plant. Yes, it is a true statement. If you want to avoid this water hammer effect, there will be a surge tank. Okay, if you observe, sometimes they'll ask to avoid water hammer effect, what will you place? So we will place generally surge tank at the penstock. Runoff reverse, the second statement, Pelton wheel is used at high head. There is a small printing mistake, high head plants. If you look at Pelton wheel turbine, it will be having many number of blades, and that is generally used for low speed, that is generally used as low speed turbine. Okay, this is also a true statement, because idle power plants are going to operate at very low speed and you can use this turbine. The third statement is runoff river plant used as base load plant.
Okay, this is also true statement because runoff river is nothing but there will be a continuous water flow. It is like, Ganga river or Yamuna river, there will be a continuous water flow with least catchment area or least storage. So whenever you have a continuous water flow, you can place a power plant here. If you place a power plant, definitely continuous water flow will be there and turbine rotates and it can take up a constant load. So base load plants are nothing but constant loads. So on this power plant, you can keep a constant load throughout the day or throughout the operation. So third statement is also true. And the fourth statement, in a pumped storage plant, reversible turbines are used. Yes, in a pumped storage plant, once the water hits the turbine, the water comes out and stores in the pool. Okay, in the pool. So in this pool, we will be placing one reversible turbine. That reversible turbine will be pumped back to the reservoir. So that we are going to reuse it. So reversible turbines are going to be used. So you can. This is also going to be true statement. So it looks like all are true statements. So option B is the correct answer. Moving on, the amount of power available for operation but not in service is called as firm power, hot reserve, cold reserve, spinning reserve. Firm power means the power you have to supply continuously. Okay, a constant power, or if firm power is like if a hospital is connected to a certain supplying point, so that our hospital requires a constant power all the time. So it's like firm power. So to say exactly, constant power will be always supplied. So nothing to do with this one. Hot reserve. The name itself is saying that here hot reserve. That means what? If you take up it as a boiler and below that boiler you have to go for ignition. In the boiler you will be having water. So whenever you ignite, the water gets heated and it will be converted into steam, and that steam will be pumped to the turbine. Okay, steam will be sent to the turbine, right? So whenever the steam valve gets open, then the turbine, the steam hits the blades and the turbine rotates, therefore you will get the generation. Okay, so we generally do not open the, it's like if you open, then generation starts. If you do not open, the generation don't start. So this machine, this power system is in operation, but it is not under service. It is ready to take the load, but not under service. So this is called hot reserve. So hot reserve is nothing but this is available for operation, but not in service. So the best suitable is this one, hot reserve. When it comes to cold reserve, you ignite the system, ignition system, but boiler is not in the boiler, the water is not getting converted into steam. So it takes some time. So the entire system is not started at all. So entire system not started at all, and it is not ready to take the service or not ready to take up the load. So cold reserve is nothing but it is available but not ready for immediate operation. Hot reserve ready for operation, cold reserve not for immediate use. So he said that it is not in service. Okay. So cold reserve is not going to be the correct answer. Spinning reserve means nothing but the name itself is saying that the machine is under operation. Whenever you want more amount of power, it's better to increase the input torque of the machine, or if you increase the input or steam input, then definitely the speed of the machine is going to be increases and it is able to generate more amount of power. So extra power is going to be generated if this is what spinning power or spinning reserve. So it is not in use. The power point not in use is nothing but that is, you can say it as hot reserve. Moving on, which of the following statements are correct with respect to surge impedance of the transmission line? So if you look at surge impedance, the surge impedance or characteristic impedance formula is going to be L by C or root L by C, or you can also write it as Z divided by Y, root of Z divided by Y. If you want to write in terms of ABCD parameters, you can write it as B by C, root of B by C. You look at the statements, the surge impedance varies with change in length of the line. Yes, if the length of the line is going to be changes, inductance is going to be changes definitely. So this is a true statement.
Surge impedance varies with change in size of the conductor. Obviously, if the size of the conductor is going to be changes, there is a definitely change in L and C values. The surge impedance remains constant with change in distance between the conductor. If the distance between the conductor is going to be changes, definitely it will show the impact on capacitance. So if the capacitance is going to be if the capacitance is going to be changes, surge impedance is going to be changes. Even okay, the electric field effects are also going to be changes, so definitely it will show the effect on surge impedance. So, but he said that it is remains constant. So there is a false statement. Third one is a false statement. Fourth one, the surge impedance varies with change in the surrounding dielectric material permittivity. Yes, obviously it will influence the capacitance effect, capacitance value, and therefore surge impedance also going to be changes. So I can say that 1, 2 and 4 are going to be correct. 1, 2, 4. 1 is not there in any option, so 2, 4 are correct. So 2, 4 is correct, so B is the correct answer. A long overhead line is having a propagation constant of 0.2 plus j 0.02 per kilometer, and the line is having an overall per phase shift of 10 radians. Then the approximate length of the line is asking. So the propagation constant gamma is equals to alpha plus beta he has given. Okay, that is alpha is 0.2 and beta is 0.02 he has given. We know that he has given one more thing, that is phase shift. So phase shift beta into L, he has given it as 10 radians. What we want length of the line. So length of the line is going to be 10 divided by beta. Beta is going to be 0.02. So if you do so, it will be 1000 divided by 2, it will be around 500 kilometers long line. Okay. Next one. A three-phase power system network is protected by using some directional and non-directional relays as shown in the figure. Options, okay, options are given in the next slide. So generally R2 and R4 are going to be directional relays, okay, and R1, R3, R5, R6 are going to be backup relays. Okay, so let's see. R2 and R4 and R5 are directional overcurrent relays. No, only R2 and R4 na. So I can say that A is going to be eliminated. R2 and R4 are directional overcurrent relays. This is okay. R2 and R4 directional relays. This is also okay. R2 and R4 directional relays, overcurrent relays. This is also okay. So now he is asking about backup. R4 is the backup relay for R2. No, this is R4 is directional relay. R4 is directional relay. You cannot say that it's a backup relay for the R2. So I can say that B is also going to be eliminated. Next. R3 and R5, R3, R5, R6 are the backup relays for R2. R3, R5, R6 are the backup relay for R2. Yes, this is correct only. So I can say that C is correct. Obviously this is going to be anyhow now wrong only. For R1, R5, R6 are the backup relays for R4. R1, R5, R6 are backup relays for R4. Now for R2, R3, R5 and R6 are the backup relays for R2. Okay. Moving on, intersheath grading is used to equalize the stress distribution in a single core cable. The correct order of giving voltage inputs to the sheaths shown in the figure are. So he is asking correct order of voltages. If you look at the core, you see V, V1, V2, V3. Generally the center is going to be anyhow conducting material or conductor. The conductor is going to operate at operating voltages. So this is the high stress point voltage. If you move from the conductor to outer layer, the stress has to decrease. Okay, so V1, V point V is greater, V1 is lesser than V, V2 is still lesser than V, V3 is much lesser than V. So as you go out to as you move on to the outer layer, the voltage decreases, but potential difference will increases. Okay, so V must be at higher potential, V1 should be lesser than V, like that. If you go on, potential difference is going to be increases. Potentials are decreases, potential difference is going to be increases. So if you look at any values, you check any one values that has to match. It has to satisfy this condition. V minus V1 must be less than V1 minus V2, and this must be less than V2 minus V3. Okay, like this. So if you substitute any one value, I am substituting the last one because the last one is the answer.
11 kV minus 10 kV, so this comes out as 1 kilovolts, less than V1 minus V2, 10 kV minus 6 kV, it comes out as around 4 kilovolts, and then V2 minus V3, so V2 minus V3 is 6 kilovolts minus 0, so it comes out as 6. So 1K is less than 4K, 4K is less than 6K, that is this has to match. Remaining all other options are not going to match definitely if you solve. The merge price protection is used for protection of alternator which is having a per phase voltage of 2 kilovolts. If only 10% of winding is left unprotected, then the minimum fault current required for relay operation placed in the neutral wire with a neutral resistor of 10 ohms is. So he is selecting a merge price protection for an alternator. If you look at alternator winding, it will be like this, and he is saying that only 90% of winding is going to be protected, remaining 10% is not going to be unprotected. If this is a total winding of 100%, let me take up only 90% winding is protected. Let me take up 10% not protected. So this is 10% winding not protected. Okay. Now he is saying that per phase voltage is 2 kilovolts. If per phase voltage is 2 kilovolts, now obviously this 10% of 2 kilo, you will get it as around 10% of 2 kilo across 10% of winding, so you will get it as around 200 volts. So this unprotected winding is going to supply the current, you see, through the neutral resistor of how much? The neutral resistor of 10 ohms. Okay, neutral resistor of 10 ohms. Now if you see the neutral resistor of 10 ohms is given, and is asking the minimum fault current required for relay operation. So what is the minimum fault current required for relay operation? You have to solve this current. So voltage across this 10% divided by this resistance, you will get the answer. So voltage across the fault current is going to be, voltage across 10 ohms is nothing but voltage across this 10%. If you solve from here, then you will get it. If you apply KVL, you will get that one. So 10% of unprotected winding is voltage is going to be around 200 divided by resistance value is 10, so you will get it as 20 amperes. So 20 amperes, B is the answer. Right. And last one, next one, the ABCD parameters of a short transmission line are A equal to D, that is 1 at an angle 0, B equal to 3 plus J4, C equal to J500, 10 to the power of minus 6 mhos. Then the characteristic impedance of the line is asking. So the characteristic impedance, you know that just ZC is equals to, he has given in terms of ABCD parameters. So let us substitute ABCD parameters, B by C. How much is the B? B value is 3 plus J4. But you need to substitute the magnitude of impedance. The magnitude of impedance is going to be how much? 3 square plus 4 square. Root of 3 square plus 4 square. So it comes out as 9 plus 16, 25. Root of 25 will be 5. So B value is 5. And C value is how much? J500 micro mhos. So if you substitute here 500 micro mhos under root. So this will be 100, and 10 to the power of minus 6 if it goes up, 10 to the power of 6 divided by 100. 10 to the power of 4. Root of 10 to the power of 4 comes out as 10 square. It will be around 100. Option A is going to be the correct one. Right. So those are the questions from power system.
Now let us see power plant engineering and heat transfer questions. So power plant engineering, the first question, which of the following power plant is observed in terms of small size and light in weight for generating a given amount of power targeted? Option A, gas turbine plant, option B, petrol engine, option C, diesel engine, option D, solar plant. So in the question it is given that small size and light in weight for generating a given amount of power. So chinna size undali and light weight undali. So solar plant is not so, diesel engine and petrol engine kuda kaadu. Only the correct answer is gas turbine plant. The next question, which of the following power plant is observed in terms of, the same question came, so this question, at present commercial scenario, the cheapest means of generating electric power in the long run from, so option A, thermal power, option B, nuclear power, option C, hydroelectric power, option D, solar power. Solar power మనకి ఇనిషియల్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఎక్కువే, తర్వాత మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువే, సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. దెన్ న్యూక్లియర్ పవర్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది అండ్ ఇనీషియల్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ చాలా పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ రిమోట్ లొకేషన్స్లో తీసుకెళ్ళాలి. సో దీనికి కూడా ఫ్యూయల్ విల్ బి వెరీ కాస్ట్లీ ఇనీషియల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్, సో కోల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, బాయిలర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ హెవీ ప్లాంట్. సో మనకి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది మనకి లాంగ్ రన్లో చీపెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ పవర్. ఓకే, సో ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి వచ్చాయి. నెక్స్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ అండర్ కండిషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఏ స్టడీ స్టేట్ విత్ heat generation, option B unsteady state with heat generation, option C steady state with no heat generation, option D unsteady state with no heat generation. So ఇక్కడ మనకి థర్మల్ రెసిస్టెన్స్, సో థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా మనం కండక్షన్లో తీసుకుంటే L/KA. సో ఈ ఫార్ములా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే 4 years law of heat conduction. సో 4 years law of heat conduction ఏం చెప్తుంది, Q is equal to KA into T1 minus T2 by L. సో దీని నుంచి T1 minus T2 by L by KA. సో L by KA is called the thermal resistance. అయితే ఈ 4 years law కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ స్టడీ స్టేట్, ఇంటర్నల్ హీట్ జనరేషన్ లేకుండా. సో స్టడీ స్టేట్ విత్ నో ఇంటర్నల్ హీట్ జనరేషన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ C విల్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్. Next question, conduction can take place in option A solid, option B liquid, option C gases, option D all of the above. Usually misconception ఉంటుంది, conduction happens only in solid అని. It is not correct dear students. Conduction happens in solids, liquids as well as gases. Solidsలో వచ్చేసి మనకి conduction will be happening because of the lattice vibrations and the flow of free electrons. So lattice vibrations and flow of free electrons. Whereas liquids and gases తీసుకుంటే మీకు diffusion and collision of the molecules. సో దీనివల్ల మనకి కండక్షన్ జరుగుతుంది, diffusion and collision of molecules. So try to remember these things dear students. ఇది చాలా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇన్ ఎ మెటాలిక్ సాలిడ్ కండక్షన్ ఈజ్ డ్యూ టు ఆప్షన్ ఏ ఫోనాన్, ఆప్షన్ బి ఫోనాన్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్, ఆప్షన్ సి ఫోటాన్, ఆప్షన్ డి ఓన్లీ డ్యూ టు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్లోనే చూసాం మనం. సో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కంపల్సరీ, ఆప్షన్ బి అండ్ డి ఉంది. ఫోటాన్స్లో వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి, వెరాస్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ వేవ్స్ flow through phonons. So phonons and free electrons is the correct answer for this particular question. Metallic solids lo conduction will happen because of phonons and free electrons. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి dear students, phonon is different, photon is different. Phonon లో మనకి థర్మో ఎలక్ట్రిక్ వేవ్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి, వెరాస్ ఫోటాన్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. సో ఫర్ స్పియర్ the critical thickness of insulation is given by, where K is thermal conductivity, H is heat transfer coefficient.
సో ఈ క్వశ్చన్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రిటికల్ థిక్నెస్, క్రిటికల్ రేడియస్ అని అడగాలి. ఓకే, సో క్రిటికల్ రేడియస్ RC will be equal to K by H naught in case of cylinders, whereas 2K by H naught in case of spheres. Okay, so critical radius formulas: K by H naught in case of cylinders, 2K by H naught in case of spheres. So option B will be correct here. Okay, so try to go through the options carefully and then only apply. Whether he has asked sphere or cylinder, you have to check. Okay, next, a material having thermal conductivity K insulates a spherical object of diameter D. The heat transfer coefficient between the insulating material and the environment is H naught. So H suffix naught here. The critical thickness of insulation for maximum heat transfer rate is. So previous question lo critical radius undi. So critical radius formula enti manaki sphere kabatti, spherical object kabatti 2K by H naught. So 2K by H naught అనేది option B and option D లో ఉంది. ఓకే, మన క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటి? క్రిటికల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్. సో క్రిటికల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కావాలి అంటే critical thickness is equal to critical radius minus outer radius of the spherical vessel. So మన spherical vessel ఉంది, దీనిపైన ఇన్సులేషన్ వేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సులేషన్ పోర్షన్. సో మనకి ఈ ఇన్సులేషన్ థిక్నెస్ ఎంత కావాలి అని క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ మ్యాక్సిమం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి మ్యాక్సిమం ఎట్ ద క్రిటికల్ రేడియస్. సో మనం ఫస్ట్ క్రిటికల్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2K by H naught ఈస్ ద క్రిటికల్ రేడియస్ ఫార్ములా మైనస్ రేడియస్. సో వాట్ విల్ బి ద రేడియస్? డయామీటర్లో హాఫ్. సో D by 2. Option B will be correct for this question. Okay, so these are the questions from power plant engineering and heat transfer, dear students. Next, the other faculty will continue.
Hi guys, I hope you have done very well today's mock test 2 under my subject, which is network theory. Under networks, we have 5 questions, very simple questions, and theoretical questions are more. That's why let us discuss one by one the 5 questions. First one is, consider the following circuit. If current I is equal to 3 amperes, then the voltage Vx is equal to. Now this is a very simple KCL problem. I think you know that how to do that. This is 3 amperes is given. 3 amperes is given means what? It is the 12 volts, only 1 kV. This is the 20 volts with respect to ground. Now this voltage is required, only one KCL equation here. From that you can get it. Now tell me that I would like to consider the leaving currents. Suppose higher voltage to lower voltage means this is the entering current. I can take it here 20 minus 12 by 4. This is the entering current. And Vx minus 12 you can take it, that is also entering current. Vx minus 12 by 4. Leaving current already given, that's why that is equal to 3. Only one unknown value, directly you can take it. This one is what? 20 minus 12 is equal to 8, 8 by 4 equal to 2. And 2 if you take that side, you are getting as a here 1. Then on the time 1 into 4, 4. Now Vx value is equal to 16 volts you are getting. It's a very simple, no? Are you getting my? This is the way how you have to practice here first. 20 minus 12, 8, 8 by 4, 2. 2 if you take that side, 3 minus 2 is 1. 4 into 1, 4. Now Vx minus 12 is equal to 4. Vx is equal to 16. Then which is the correct option? See that B is the correct option. Very simple. Okay. Next one, take it. Next one is what? A 24 volt battery is connected an uncharged capacitor and 2 kilo ohms resistor through a switch at the terminals at the time instant when the switch is closed, voltage across the capacitor terminals. This is under transient circuit analysis. This is RC series circuit which is connected with the switch. Now at t equal to 0 plus, how the capacitor acts as? Uncharged capacitor means what? Initial voltage is equal to 0. That means what? At t equal to 0, how you replace that? That is a short circuit. That's why short circuit voltage how much? Even the switch is closed, at the time instant when the switch is closed, capacitor is replaced by short circuit, there is no initial voltage. That's why how much voltage? Option C is the correct one. Directly you can take it. Now the suppose if you want to get the explanation as per the theory part which was given, a 12 volts battery which was given with the switch, resistance and capacitance value is not given. Uncharged capacitor means which is equal to capacitor uncharged, V0 value is equal to 0. This is the data is provided at t equal to 0 plus. At t equal to 0 plus, at this time instant, the switch position is closed, switch is closed, and capacitor act as what? Resistor as it is, capacitor acts as short circuit. Now we will get that the circuit at this instant like this. This is the short circuit since there is no initial voltage here. If it is initial voltage is existing, that much of voltage you will get it that. Now this is the short circuit. Now short circuit voltage, what we are getting, that Vc is equal to 0 volts. Very simple. I think 100% you will get the, those who are prepared well, you can answer 100% of the questions. Now let me consider that next one. Right, this is the theory question. The maximum power transfer from an AC source to a variable load under the condition of. Here guys, in the examination also for theory questions, if you given that, then you have to concentrate. Definitely it will take some time, but you should have that much of patience to read the each and every option. While taking that A option a load impedance must also be the inductance if the generator impedance is an inductant. Load impedance is inductive, it is not correct. Actually, for AC, the maximum power transfer theorem from source to load circuit is when the load impedance is complex conjugate of the source. If source is inductive, load should be capacitive. That's why this is not the correct one. Okay, this is the way how you have to eliminate. The sum of the source and load impedance is equal to 0. Sum of the source and load impedance is not equal to 0 because resistor part is existing.
and the sum of the source reactance and load reactance is equal to 0. This can be. Why? Because for MPT, here, for MPT, you have ZL is equal to ZS star for AC, nothing but RL plus JXL is equal to RS plus JXS whole complex, nothing but XL value how much? Minus XS. With this, for maximum power transfer, actually what it was given that source reactance and load reactance will be 0. From this I can take it, source reactance suppose inductive XL and load reactance is equal to minus XS, you have to take it. This is the source reactance is equal to XS, this is XS, and actually XL plus XS, he was given that. Now XL value is equal to what we are getting from this, XS minus XS is equal to definitely 0, you will get it, reactance, only resistive nature is there. The load impedance, this can be the right answer. The load impedance has the same phase angle as generator impedance. Phase angle is not same here, it is the same magnitude wise but opposite direction, nothing but what negative you are having. That's why this is also not correct. Are you getting this? Understood properly? Let me consider that next example. Next question which was given under two-port network parameter here. This is the good question. The best suited two-port network parameters for analyzing the series shunt feedback circuit. Series shunt feedback circuit. Normally you have learned in the while you are practicing that regarding Z parameters, Y parameters, T parameters. You may forget about that H parameters, connections. Connections means series connections wise what we are considering that for series connections Z parameters are suitable. Parallel connection Y parameters are suitable. And cascade connection ABCD parameters are suitable. While coming to that series shunt, input is series, output is shunt. This will be what connection or what parameters you have to take it, hybrid parameters. While taking that input as a shunt and output as series, that we have to take it as a G parameters, inverse hybrid parameters. And the connection, whatever here given, the analysis of the series shunt, suppose if you consider two network which are given, N1 and 2 given here. Input of the two networks series here, this is the series connection. This is the series connection here, okay? And shunt connection, it is given. Shunt means what? It is a parallel connection, you know that. Then this is for V2, output side. Series shunt is suited. What parameter? Hybrid parameters. Hybrid parameters. So this is very simple, okay? Now let me consider that next example. Right, this is the question which you may take some time regarding the here calculation part. While taking that the question, consider the following circuit, find the frequency at which this circuit will be at resonance. You have the concept of the resonance, whatever the circuit is given. If it is suitable to estimate the value of impedance, take the impedance. If it is suitable for admittance, take the admittance. Whenever series is there, impedance, parallel is there, admittance. But here series parallel is there, according to your here convenient, you have to take it that here given circuit is a compound circuit. And once the compound circuit is given, for that compound circuit, we can take it, all are, see this one, all are in ohms are given. Sometimes you may identify that inductance L value, Henry's capacitance, C values, Farad is given. Under that instant, you have to estimate ZL and ZC. It will take some time. But here, he was provided directly. Ohms are given. You can add it and you can take it directly based on the positions of the elements which are connected. Now, the total impedance ZT is equal to parallel combination of this one here. I can take it 1 by J2 omega parallel with 1 and total in series with J omega. What we need to do this we are going to take that real and imaginary part. Under the condition of resonance, what we need to do that we should take that imaginary part is equal to 0. Now, by taking that here, 1 by J2 omega into 1 by 1 plus J2, 1 plus 1 by this part, you will know that compulsory there is some calculation part, you will get it, no doubt in that.
plus j omega. Now here LCM will be cancelled. What we are getting that 1 plus j2 omega plus j omega. From this, I can say that here, once you rationalize this, guys, once you rationalize this, what we are getting that 1 minus j2 omega by 1 plus 4 omega square plus j omega. In this one, what is the imaginary part? J omega minus j2 omega by 1 plus 4 omega square. Right? Now, take that imaginary and real part. By taking the total impedance, real and imaginary part, what is the real part we are getting? Real part we are getting 1 by 1 plus 4 omega square. While coming to that imaginary part, what we are getting? Omega minus 2 omega by, what we are getting? 1 plus 4 omega square. Getting, guys? Now, at resonance condition, you know that, very simple questions here. J2 omega by 1 plus 4 omega square. Omega will be cancelled. 4 omega square is equal to 2. Omega is equal to 1 by, omega square is equal to 1 by 4. Omega equal to 1 by 2. Nothing but 0.5 radians per second. Right? This is the way how you have to do this question, and as per the given options, 0.5 D is the correct options. These are the 5 questions which are very simple questions which are possible. You concentrate on the concept, whatever the questions I have explained here, then definitely you may expect that the same type questions. Okay, this is about that networks, and the next my colleague will continue with the next subject. Okay. Thank you. All the best. Good evening and welcome, students. Now let me just to go with the explanation a few questions in English. Let me just to take one. There are altogether 3 questions, students. Last time also I explained them. Somewhat similar pattern I'm going to explain to you. Here are the questions. Select the appropriate verb phrase. Generally, they may test one question based on idiomatic expressions, verbal phrases. So select the appropriate verb phrase from among the alternatives given below to fill in the blank. So last time also I told you, this question is from the tense chapter, grammar, based on grammar. If you divide the tenses, this is conditional tense. So let me just go with the students. Last time I have given you the explanations. You dash a shock when you read the letter. Perhaps if you have remembered last class, there are certain cardinal rules, students. And if you can follow those cardinal rules, the answer is going to be very easy here. As I said, sometimes what we call it as the, how do you start maybe one clause?
maybe subclause plus maybe another clause, maybe main clause. If you start the sentence in present, generally we end in future. If you start the sentence, generally let me go with that. If you start a sentence in present, you can also end the sentence in present, but it is exceptional case, I said. If you begin a sentence in future, plus you can end the sentence in present. Similarly, if you can again begin with future, one clause, you can end in future, but this is going to be an exceptional case. If you begin a sentence in past tense, see that you end in past tense. So these are some cardinal rules, students, that we need to follow. It's very easy. I think we can easily work out. You dash a shock, the sentence gets over here. That is the main clause where the conjunction begins. This is the conjunction. Where the conjunction begins, it is termed as a subclause. So this is the main clause and this is the subclause. So it can be the otherwise also. So let me just see in what tense it is. The former one is in the fill in the blank, the latter one, let us see now. When you read, the letter is Z now. Now when you read, this is present tense. Now what should be there, fill in the blank now. So if it is what we call it as present tense, the latter clause, the former one will be in the future. That's all. So let us see which one. And this is in the present tense. Would is past. So you can easily eliminate this one. Will, shall, will, all are future tense. But let me see, the person is you here. Try to understand now. With the second person you, we generally activate the word will. With the first person I, we activate the word shall. So since there is a word you have to look not this one, not future continuous. We give preference to simple future. So simple present tense, what we call it as a simple future. I suppose this question is easy, students, like learn these cardinal rules, how a clause begins and how do you end it like. So here it is in the present tense, definitely we have to go with the present tense, so we have eliminated the past tense now. Okay, right? Shall we go with the next question now? Here we go. Fill in the blank with a suitable phrase. So this is again a suitable phrase. This is verbal phrase question, students. We have a spare bed if you want to dash. Now you see here the word stay up, stay over, stay out, stay on. Similar questions were given last examination also. So this is verb plus preposition. So which suitable verbal phrase will fit here? Let us see now. All these phrases seems to be one and the same. Especially to Indian students, all what we call it as phrases seems to be one and the same like. But there is a significant difference. Indulo chala difference undi chuddam. We have a spare bed if you want to. So if is the conjunction here now. So we have a spare bed if you want to stay up, stay over, stay out, stay on. I don't know what answer you might have given, students, like now, right? Then answer cheptanu first. We have a spare bed if you want to stay up. Stay up ante, for example, if you are supposed to sleep at 9 o'clock, you delay it for 10 o'clock. అంటే ఏంటిది, ఒక గంట ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నావు, తొందరగా పండుకోవట్లే. స్టే అప్ లేట్ అంటాం మనం ఒక్కోసారి. సో మోర్ దెన్ ద టైమ్ దట్ ఈస్ నీడెడ్. సో దాన్ని మనము స్టే అప్ అంటాం. సో 9 గంటలకు పండుకునేది నువ్వు 10 గంటలకు పండుకున్నావు అనుకో, దానికి స్టే అప్ లేట్ అంటాం కదా. సో దాన్ని స్టే అప్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే అప్, అది ఆన్సర్ అక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ మీనింగ్ చూద్దాం. స్టే ఓవర్, we have a spare bed if you want to stay over. జనరల్గా స్టే ఓవర్ అంటే allowing somebody to stay with you for one night, అంటే నీతోటి
suppose if your friend might have come to you like, so he is going to stay over with you. సో నార్మల్గా దాన్ని అంటాం అన్నమాట. సో స్టే ఓవర్ ఉండడము, అదే రాత్రి పండుకోవడము, దాన్ని స్టే ఓవర్ అంటాం. స్టే అవుట్ అంటే కంటిన్యూ టు స్టే అవుట్డోర్స్ కానీ బయట ఉండడము, ఇల్లు నుంచి దూరం ఉండడం కానీ దాన్ని మనం స్టే అవుట్ అంటాం అన్నమాట, రైట్. స్టే అవుట్ అనేది ఇంకా కొన్ని వేరే మీనింగ్స్ కూడా ఉన్నది. స్టే అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనొచ్చు మనము. వర్కర్స్ కొంచెం కంపెనీ నుంచి వెళ్ళి దూరంగా ఉన్నారు, స్ట్రైక్లో ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా మనము స్టే అవుట్ అంటాము. సో చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి స్టే అవుట్కి అనమాట. సో అవుట్డోర్స్గా బయట ఉండడము, దాన్ని స్టే అవుట్. స్టే ఆన్ అంటే టు కంటిన్యూ స్టడింగ్, టు కంటిన్యూ వర్కింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. వెన్ అదర్ పీపుల్ హ్యావ్ లెఫ్ట్, యూ కంటిన్యూ టు డూ దట్ వర్క్, దాన్ని మనము స్టే ఆన్ అంటాం. వేరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు కానీ నువ్వు మాటకు ఉన్నావు, యూ స్టే ఆన్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది ఇక్కడ? వీ హ్యావ్ ఎ స్పేర్ బెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే అప్, అదైతే కాదు. మనకి ఇది స్టే ఓవర్, ఒక రాత్రి మీ ఫ్రెండ్ తోటి గడపడము, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టే ఓవర్ అంటాం అనమాట, రైట్. సో వీ హ్యావ్ ఎ స్పేర్ బెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే ఓవర్ దట్ నైట్, రైట్ స్టూడెంట్స్. లైక్ ఇంకో లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఇది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ అన్ అప్రోప్రియేట్ ఈడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. జనరల్గా ఈడియమ్స్ కూడా అడుగుతారు మనకి, దాన్ని జాతీయాలు అంటాం మనం తెలుగులో. చాలా మనకి ఈ ఈడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. లెట్ మీ జస్ట్ సీ. హీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిజ్ అన్స్క్రూపులస్ వేస్. అంటే వాడి ప్రవర్తన అనేది అన్స్క్రూపులస్ అనమాట, అంటే మంచి ప్రవర్తన కాదు. హీ ఆల్వేస్ షెడ్స్ డాష్ టీయర్స్ టు డిసీవ్ పీపుల్. టు డిసీవ్ అంటే టు చీట్ పీపుల్ అనమాట. వాడి ప్రవర్తననే మంచిది కాదు, కానీ ఆల్వేస్ షెడ్స్ డాష్ టీయర్స్ టు డిసీవ్ పీపుల్. ఏం టీయర్స్ అంటే వాడు చీట్ చేయనీకి కొన్ని ట్రిక్స్ వాడు యూజ్ చేస్తుంటాడు అనమాట. టు డిసీవ్ పీపుల్, టు చీట్ పీపుల్ అనమాట. ఏం టీయర్స్ అది? వుల్ఫ్ టీయర్స్ అంటామా, క్రొకడైల్ టీయర్స్ అంటామా, క్రొకడైల్స్ అపోస్ట్రాఫియా, లేకపోతే ఫాక్సెస్ టీయర్స్ అంటామా, రైట్. వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. నౌ జనరల్గా ఒక్కొక్కసారి మనము వర్డ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూ ఆల్వేస్ డిసీవ్ కదా. డిసీవ్ అన్నప్పుడు మనం రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ క్రొకడైల్ టీయర్స్ అంటాం అన్నమాట. క్రొకడైల్స్ అంటే ఒక ప్రిటెన్షన్, ఒక అన్సింపథెటిక్గా ఏడవడం అనేది, వేరే వాళ్ళకి చూపించడం అంతే, అది నిజమైన ఏడుపు కాదు. దాన్ని మనం క్రొకడైల్ టీయర్స్ అంటాం అన్నమాట. జెన్యున్ టీయర్స్ అయితే కాదు, ఒక ప్రిటెన్షన్, ఒక యాక్టింగ్ తోటి చెప్పేదాన్ని మనం కళ్ళపంటి నీళ్ళు వస్తే దాన్ని మనం క్రొకడైల్ టీయర్స్ అని అంటాం. సో దేర్ ఫోర్ హీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిజ్ అన్స్క్రూపులస్ వేస్ డెఫినెట్గా. సో బట్ ఏం టీయర్స్ వాడు షెడ్ చేస్తుంటాడు ఎప్పుడంటే ఈ ఆల్వేస్ షెడ్స్ క్రొకడైల్ టీయర్స్ టు డిసీవ్ హిజ్ పీపుల్ అనమాట. సో దీన్ని ఈడియమాటిక్ ఫ్రేజ్ అంటాం స్టూడెంట్స్. లైక్ ఇది కాదు, అపోస్ట్రాఫీ ఉండదు. సో దేర్ ఫోర్ క్రొకడైల్, రైట్ స్టూడెంట్స్. లైక్ ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Maybe I hope that you might have attempted all these questions. I wish you all the best. Have a nice day.
హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటండి, కర్ల్ 0 అవ్వాలండి. ఫైన్. సో దేని కర్ల్ 0 అవుతుందో అది ఆన్సర్ అండి. సో కర్ల్ ఆఫ్ F1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇక్కడ. Curl of F1 is equal to x cap, y cap, z cap. Dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z and okay. So F1, what is the x component? X component is ay and y component is ax and this is 0. So x cap into this minus this into 0 minus 0 minus y cap into this minus 0 minus 0 and plus z cap into this is a minus a and so ikkada curl of F1 is equal to 0 and okay. కానీ ఆప్షన్స్లో చూడండి F2 కూడా అన్నాడు, సో అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కర్ల్ ఆఫ్ F2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్న. కర్ల్ ఆఫ్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు determinant of x cap, y cap, z cap, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z అండి. x కాంపోనెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ay అండి, ఇక్కడ x అండి. ay మైనస్ ax అండి, ఇది 0 అండి. ఇక్కడ ఏమవుద్ది, x క్యాప్ ఇంటూ దిస్ 0 మైనస్ 0 అండి, మైనస్ y క్యాప్ ఇంటూ this minus 0 minus 0 plus z cap. This into this is minus a and this into this is one more minus a and which is not equal to 0. So electrostatic field అవుతే దాని కర్ల్ 0 అవ్వాలండి. మతలబ్ అంటే ఏమన్నట్టు ఇక్కడ ఓన్లీ F1 కర్ల్ 0 అయిందండి, ఓన్లీ F1 ఈజ్ అ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఆన్సర్ అండి. ఫైన్. లెట్ us have one more question. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, డైరెక్ట్గా ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు, వాటి నుంచి మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటున్నాడు. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటండి, సో ఇదండి కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ మైనస్ అండి, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. సో వాట్ ఇస్ ద కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో రో వి బై డో టీ అండి. దీన్ని మనం ఏమంటాం, డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ అంటాం. ఇంకో ఫామ్ ఏముంటుందండి, ఇంటిగ్రల్ ఫామ్. క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ జే డాట్ డిఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డో రో వి బై డో టీ ఇంటూ డివి. ఇది ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ అండి. ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ అడిగాడు, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆన్సర్. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న, ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఏ ప్లేన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 క్యారీస్ యూనిఫామ్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఎంత, ఎంత ఇది 20 మిల్లీ ఆంపియర్ పర్ మీటర్. ఇక్కడ 20 ఏంటది, 20 ఎక్స్ క్యాప్, ఎస్ ఇట్ ఇదా నాట్ ఎక్స్ క్యాప్, ఇట్ ఇదా 20 వై క్యాప్ అండి. ఇది ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇలా. ఇది ఎక్స్ అండి, ఇది వై అండి, ఇది జెడ్ అండి. ఇన్ఫైనైట్ యూనిఫామ్ షీట్ కరెంట్ ఎక్కడ పెట్టాడు, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వైజెడ్ ప్లేన్లో ఇలా ఉందండి. నేను ఇంకో రకంగా దీన్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు, నేను ఇలా డ్రా చేస్తాను. జస్ట్ ఎ సెకండ్. దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను ఇలా డ్రా చేస్తాను. కొద్దిగా రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి, అప్పుడు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో నేనేమంటానంటే దీన్ని ఎక్స్ అంటానండి, వై ఇది జెడ్ అండి. ఇన్ఫైనైట్ షీట్ కరెంట్ ఎక్కడ ఉందన్నా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వైజెడ్ ప్లేన్లో ఉంది. ఓకే. సో వైజెడ్ ప్లేన్లో ఇన్ఫైనైట్ షీట్ కరెంట్ ఉంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది, వై డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇలా ఉంది. ఓకే. మీరు థంబ్ ఇలా పెట్టండి. ఓకే. అవర్ ఫింగర్స్ విల్ గోయింగ్ టు షో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా అండి. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. షీట్కి పైన ఉందనుకోండి నెగిటివ్ జెడ్ వైపు, షీట్ కింద ఉన్నామనుకోండి పాజిటివ్ జెడ్ వైపు అండి. ఫైన్. సో స్మాల్ కరెక్షన్. ఇక్కడ ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు,
x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్? h ఈజ్ ఈక్వల్ టు k క్రాస్ n క్యాప్ బై 2 అండి. సో h ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ 20 y క్యాప్ క్రాస్ ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు ఇది? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 10 y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఎక్కడ? షీట్ పైన అండి. ఫైన్, పాజిటివ్ సైడ్. పాజిటివ్ సైడ్లో తీసుకుంటే నార్మల్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ x అండి. ఫైన్, సో ఇట్ ఈస్ x క్యాప్ డివైడెడ్ బై 2. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ 10 z క్యాప్ అండి. స్మాల్ కరెక్షన్ హియర్, ఇట్ ఈస్ z క్యాప్ అండి. సో మైనస్ 10 z క్యాప్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆన్సర్. ఫైన్, ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, సో అవండి క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీకి సంబంధించిన, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. మనం ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఇవి కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఏమడుగుతున్నాడు? కన్వల్యూషన్ ఆఫ్ 2 స్టెప్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అన్ఈక్వల్ విడ్త్స్ రిజల్ట్ ఇన్. ఓకే, 2 స్టెప్ సిగ్నల్స్ అన్నాడు. 2 స్టెప్ సిగ్నల్ కన్వల్యూషన్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ కన్వాల్వ్డ్ విత్ 1 మోర్ స్టెప్ సిగ్నల్. దీని విడ్త్ T1 అనుకోండి నాన్న, దీని విడ్త్ T2 అనుకోండి. ఓకే, ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి ట్రయాంగిల్ అండి, అన్ఈక్వల్గా ఉంటే ట్రెపిజాయిడల్. ఓకే, సో లెట్ us సే ఒక T2 ఈజ్ లెస్ దెన్ T1 అనుకోండి. అప్పుడు రిజల్టెంట్ కన్వల్యూటెడ్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మొత్తం రిజల్టెంట్గా వచ్చిన కన్వల్యూషన్ సిగ్నల్ టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది? T1 ప్లస్ T2 అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఇలా డ్రా చేస్తే ఇలా ఉంటుందండి. సో దిస్ రేజింగ్ థింగ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, దీంట్లో ఏది స్మాలెస్టో అదండి T2. ఇక్కడ ఇది T2 అండి, స్మాలెస్ట్ ఏదో. మరి ఇదేమవుతుందండి? వాటి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే T1 మైనస్ T2. ఓకే, ఎనీహౌ పూర్తిగా యాడ్ చేస్తే ఎంత ఉంది? పూర్తి టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది? T1 ప్లస్ T2. అదే విడ్త్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి ట్రయాంగిల్ అండి, అన్ఈక్వల్గా ఉంటే ట్రెపిజాయిడల్. ఓకే, ఫైన్, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆన్సర్ అండి. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి. ఏమంటున్నాడు? ఈ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఎ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ మ్యాక్సిమం మరియు మినిమం వాల్యూస్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇది యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ ఇలా ఉంటుంది. ఫైన్, పీక్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, మినిమం వాల్యూ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఏమడుగుతున్నాడు? మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా? వి మ్యాక్సిమా మైనస్ వి మినిమా డివైడెడ్ బై వి మ్యాక్సిమా ప్లస్ వి మినిమా. మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటాడు. మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఇంకో పేరు ఏంటండి? డెప్త్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అని కూడా అంటారు, డిగ్రీ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఫైన్, ఎనీహౌ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి. 20 మైనస్ 10 డివైడెడ్ బై 20 ప్లస్ 10 అండి. ఎంత అవుతుందండి? ఇది 1/3 అండి. ఫైన్, సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫైన్, లెట్ us have one more క్వశ్చన్. కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ గివెన్ బై. ఇది యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అండి. ఏఎంలో ఏమేమి ఉంటాయి నాన్న? క్యారియర్ ఉంటుంది, 2 సైడ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి, లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడండి టైం డొమైన్లో. ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో? టోటల్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్ అంటున్నాడు. దాని పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ ద పవర్? P total ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యారియర్ పవర్ ప్లస్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ ప్లస్ లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ అండి. ఓకే, సో మీరు ఆర్ఎంఎస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ మనం రెసిస్టెన్స్ 1 అనుకుంటాం, నార్మలైజ్డ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమవుతుందండి? 2/√2 హోల్ స్క్వేర్ v²/r అనుకుంటే ప్లస్ అదెంతండి? 4/√2 హోల్ స్క్వేర్ అండి, ప్లస్ దీన్ని మల్టిప్లై ఇదెంతండి? 2/√2 హోల్ స్క్వేర్ అండి. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ని అడిషన్ చేయడం. ఆర్డర్ నేను డిఫరెంట్గా రాశాను. ఇది చూడండి, ఇది ఒక సైడ్ బ్యాండ్, ఇదొక సైడ్ బ్యాండ్, ఇది క్యారియర్ అనుకోవచ్చు. ఫైన్, ఎనీహౌ ఇది ఎంత అవుద్దండి? ఇక్కడ 1/2 బయటికి తీసుకురండి, 4 + 16 అండి, ప్లస్ 4 అండి, 24/2. సో ఇట్ ఈస్ 12 వాట్స్ ఇది ఆన్సర్ అండి.
సో ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్.